From technological determinism to digital authoritarianism, the shifting Arab media landscape. Hello, everyone. I'm Dr. Sahar Kamiz from University of Maryland, College Park. It's indeed an honor and a pleasure to participate with you in this important and timely conference with the Communication in the Millennium Convention, which is an annual great event. I would like to thank the organizing committee of this excellent conference, especially Dr. Irkan Yüksel, for the invitation to participate and to deliver my keynote speech to all of you today. And I will now start to share my screen with all of you in order to see my PowerPoint, and we can also discuss some of these points. Of course, I'd be more than happy to receive inquiries from you by email. If you have any questions or comments about the presentation, I'd be more than happy to share the presentation with Dr. Erkan, and you can feel free to also email me and ask me any questions you would like. So let's get started. I will start my screen share. I will start my coverage. That is the title of my presentation and my keynote speech. So as an introduction, since October 7th, 2023, a crisis unfolded in Gaza with tragic, of course, humanitarian consequences, as we all know, which captured the world's attention and compelled the media to cover this important crisis and its different consequences from diverse angles. Mainstream Western media has been largely criticized for its one-sided, unbalanced, and skewed framing of this particular tragedy, including the dehumanization of Palestinians and the lack of historical contextualization. To the contrary, social media platforms have been important venues for alternative forms of coverage of this particular crisis, allowing the whole world to see the daily suffering of the Palestinian people, which has been largely missing in mainstream Western media. In other words, we are seeing some kind of vacuum or some kind of shortage or gap in the mainstream Western media's coverage of this particular crisis, and social media has been trying to fill some of these missing gaps. Therefore, it is important to compare two mediated platforms, namely mainstream Western media and social media, in terms of the coverage of the Gaza war from different perspectives, and to provide some visual examples which illustrate the power of images. As we all know, the principle in communication is one image equals 1,000 words. And in this particular crisis, I would say one image equals 1,000,000 words. This necessitates examining how the Gaza war has been portrayed in mainstream Western media and the shortcomings or gaps in this coverage. It also requires examining the coverage of this war in social media platforms, which present alternative narratives. So just to give an overview of mainstream Western media's skewed coverage of the Gaza war, a largely one-sided framing of events that's more pro-Israel than pro-Palestine, also false framing of Arabs, Muslims, and Palestinians, the adoption of the Israeli narrative about the crisis, the misrepresentation or underrepresentation of the Gaza crisis, and there was also no big difference between different media outlets, which usually have their own ideological and political differences, such as, for example, in the case of the United States, CNN and Fox News coverage of this particular crisis. Usually CNN is more liberal, more pro-democracy, pro-the Democratic Party, and Fox News is more conservative and pro-Republican.
But in the case of this particular crisis, we did not see a very big or very distinct difference between the different outlets when it comes to the coverage of the Gaza crisis, because we did see that there is still this kind of skewed framing of the crisis, which is more pro-Israel and less pro-Palestine. Some examples of the above include the absence of sufficient context, the dehumanization of the Palestinians, who are the victims and who are the villains. This is an important question. So oftentimes the Palestinians are shown as the villains, the Israelis are shown as the victims, rather than the other way around. The terminology and the choice of words. When are the media using terms like killed or dead? Right? In the case of the Israelis, we see the word killed more often. And in the case of the Palestinians, the word dead is more often used. Who is being described as a minor? Who is being described as a child? Again, in the case of the Israelis, we are seeing the usage of the term minor more often. And in the case of the Palestinians, we are seeing the word child more used in the case of the Israelis, and the word minor more used in the case of the Palestinians. So again, you're talking here about the different framing and the different terminology which is being used in order to describe this particular crisis. Which questions are also asked in the interviews? To whom and how? In the case of the Western media, including American media, we have seen the pattern where guests, for example, if they are from a Palestinian background or an Arab background or a Muslim background, the first question they're asked is, do you condemn what happened on October 7th? So this became like the opening question. And we did not see a similar pattern with Israeli guests about, are you condemning the war on Gaza? So we are seeing some kind of imbalances there. The skewed coverage by CNN, even MSNBC, which is actually a very liberal media outlet, and Fox News, during the first month of the Gaza war, there have been some patterns that are being shown here in these particular representations, where Israelis are mentioned more often than Palestinians on a daily basis, every day, in these different mainstream Western media outlets. Also, here you are seeing, the words such as, like we said before, children. How many times are the Israeli children mentioned versus how many times the Palestinian children are mentioned? And you are seeing here some of the discrepancies and some of the differences and some of the gaps in terms of this type of representation, or I should say misrepresentation, in terms of the differences and the imbalances. Who is being described as a child, who is being described as a minor, and how many times are Palestinian children mentioned versus Israeli children. The coverage of the Gaza war in US print media has also been heavily favoring Israel. It's not only about the broadcast media like radio and television, but even the print media as well. The New York Times, the Washington Post, and Los Angeles Times coverage showed a consistent bias against Palestinians and paid little attention to their daily suffering. That was not featured as a main theme in these different daily newspapers. Using also infographics on Instagram, journalist Mona Shalabi illustrated how major US newspapers devalued Palestinian lives and did not give equal coverage to Palestinian lives, or did not give equal attention to Palestinian lives compared to Israeli lives. Also, US news channels and talk shows coverage of the Gaza war, the analysis of American TV talk shows like Meet the Press on NBC, Face the Nation on CBS, or This Week on ABC, or the Fox News Sunday program reveals a major pro-Israel coverage. The overwhelming majority of guests were Americans, most notably not one of the American guests was of Palestinian heritage or even Arab American heritage. Israelis made up the second most common nationality on these shows. So there were American guests followed by Israeli guests, and there were no Arab guests during this first month of the Gaza war coverage. The views expressed by American interviewees and panelists were overwhelmingly pro-Israel. These guests were more than twice as likely to sympathize with Israel than with the Palestinians. So you are seeing some discrepancy in terms of both quality and quantity. How many times compared to also what kind of content and what kind of coverage, and that is true for both broadcast and print media. Now, social media and the Gaza crisis, a double-edged sword.
It could be said that the Gaza crisis has been a double-edged sword for Arabs and Muslims. On one hand, it increased bias, prejudice, discrimination, and hate crimes against Arabs and Muslims. On the other hand, however, it increased the interest in learning more about Palestinians and Muslims to an unprecedented degree, and it increased global solidarity with the Palestinian cause. It reminds me of the 9/11 moment, when 9/11 also increased stereotypes and negative misrepresentations and biases against Arabs and Muslims on one hand, but also increased the desire to find out more and know more about the Arab and Muslim world on the other hand. Likewise, the internet, with all of its unfiltered content, can sometimes harm Arabs and Muslims and negatively impact their image and their reputation. However, the internet also offers unique and unprecedented opportunities for Arabs and Muslims to respond and to react to hostile messages and campaigns using the very same digital tools. That's why I'm saying it's a double-edged sword, because it can go both ways. In fact, the coverage of Gaza on digital platforms such as Instagram and TikTok has been a very powerful tool in reshaping the narrative about Palestine and the Palestinian people, and also creating unprecedented solidarity and support with the Palestinian people and their cause. And that is something we're going to be talking about more. So the alternative narratives on social media, I will provide some examples illustrating how digital media offered an alternative platform for the coverage of the Gaza war, which focuses on real-life, timely coverage of everyday events, thus increasing awareness about the Palestinian people and their suffering. The role of visual images in this process is particularly very important. Like we said before, one picture or one image equals 1,000 words. This is especially impactful for the younger generation, who rely the most on these digital platforms and who favor the quick and brief content, such as the platform AJ+, a platform created by Al Jazeera English on the internet. I strongly recommend that you check it, because it has a lot of very interesting short and brief videos which provide very effective coverage of the Gaza war and really presents it in a very compelling manner. Of course, images coming out of Gaza, a lot of these images have been very compelling, and I believe you have seen some of these images yourself on social media, such as the image of this devastated mother who has been waiting to have her first child for more than 10 years, and then she lost her twins. And here she is hugging her twins in a very emotional moment. The image of children who are suffering, children who are injured, and the Dutch activist who laid out 14,000 pairs of children's shoes in a public square in Utrecht to highlight the thousands of Palestinian children killed by Israel in the Gaza war. So these are images of the Palestinian casualties, civilian casualties, that have been shown on social media platforms like Instagram and TikTok. Powerful visual images in support of Palestine, of course. You can see here for yourself some of these images: the child who is wrapped in the Palestinian flag, the young man who lit himself up in flames and fire in protest of the war on Gaza and with the slogan "Free Palestine," or even this image of the Palestinian mother who is mourning her own son who has been killed in the war, and comparing it to the image of Virgin Mary and Jesus Christ. Global support and solidarity with Palestine has been a very important theme on social media as well. Again, using the power of social media and using the power of images. For example, breaking news: South Africa announced that they will arrest their citizens who actually serve in the Israeli army upon return to South Africa. The Oscars. In the Oscars, some of the celebrities and actors are expressing their solidarity and support for the Palestinian cause and for a ceasefire in Gaza. Spain, Ireland, Malta, and Slovenia agree to recognize a Palestinian state. All of this content is being shared on social media, but has not been shared equally in mainstream Western media, at least not with the same degree of vigor and visibility. Global support and solidarity as well has been taking other forms and other images. For example, Aaron Bushnell, the young man who lit himself up in flames, in front of the Israeli embassy in Washington, D.C.
in his will, Aaron Bushnell left all of his money and all of his savings to the Palestinian Children's Relief Fund. And here is, of course, the boycott of different food chains, such as Starbucks. And it says on the wall, caution, content may fund genocide. So these are all very powerful images and very powerful messages that have been circulating on social media. Pro-Palestinian solidarity from the international community. Also a lot of images of different groups and different sects in different countries all over the world who have been expressing their solidarity for the Palestinian people and their cause and calling for a ceasefire and an end of the war on Gaza. These images have also been circulating widely on social media as well. Some Jewish voices expressing solidarity with the Palestinian people, such as a Jewish Voice for Peace, a group which has been very actively involved in the call for the end of the war on Gaza. Jews Against Genocide is one of the signs that have been also used by some of these Jewish groups, which have been very much speaking up and mobilizing actively in order to stop the war on Gaza and to call for an immediate ceasefire. Another important thing I want to talk about also is the feminist activism amid the Gaza war, the role of Palestinian women in particular in terms of supporting the end of the war on Gaza and raising international visibility and support for Palestine and the Palestinian people. So we have seen example of women activists across the board from different ages, from Muna al-Kurd, the young woman, to the Palestinian grandma who was talking about the different phases of suffering of the Palestinian people across different generations, to Ahed Tamimi, the young Palestinian woman who has been arrested before by Israel for insulting a soldier. We are seeing all of these different groups of Palestinian women across different demographic profiles and different generations using Instagram accounts and using different forms of social media in order to raise awareness and visibility about the Palestinian people and their cause. And of course, the PowerPoint presentation includes some videos, so I'm going to send it and you can actually watch it at your own convenience and watch some of these videos as well. Activism on Instagram and TikTok, also Palestinian women activists and journalists have been using their own platforms very effectively. For example, Noor Ouda is a very active Palestinian journalist who has been doing active minute-by-minute reporting from Gaza. There is the account Gazan Girl on TikTok, the crisis and the cries of a 13-year-old Gazan girl to the rest of the world. Again, all of these accounts are created by Palestinian women on social media to spread awareness about the Gaza war and its different implications. There is also the young woman Bisan, who created a very active profile on social media that was circulated by AJ+, and the name of her account is I am Bisan from Gaza and I'm still alive. This particular account won her an Emmy Award. So the AJ+, Al Jazeera Plus on social media circulated the account of the young girl Bisan, and the account's name was I am Bisan from Gaza and I'm still alive. And that won an Emmy Award in 2024, which is very impressive. Also, Maryam Barghouti has been another very active Palestinian young woman who used her own accounts on Instagram and TikTok in order to spread awareness and visibility about Gaza and the plight of the Palestinian people and their suffering in Gaza, and to call for an immediate ceasefire as well. So what are the contributions of cyberfeminism? The process of cyberfeminism is when young women use the process of cyber activism or the use of social media and digital media to raise awareness about a certain issue. So what are the contributions of cyberfeminism amid the Gaza war? The reliance on new media accelerated the spread of awareness about the Palestinian cause and the Palestinian people's rights. It helped Palestinian women also raise their own voices of resistance and their own voices of struggle. It provided platforms for brainstorming and discussions about Palestine in general and the Gaza war in particular. It increased the visibility of the everyday suffering
of the Palestinian people, especially Palestinian women and children. And it helped to galvanize international solidarity and support for the Palestinian people, especially the people of Gaza. So the general goals and objectives of these digital campaigns, they had different goals and objectives, including to combat the skewed and distorted Western media misrepresentations of the Gaza crisis and the plight of the Palestinian people, to fill many of the gaps and the shortcomings in Western media coverage of this crisis through focusing on civilian casualties and daily suffering of the Palestinian people in Gaza, to promote better understanding and awareness about Palestine and the Palestinian cause, to highlight the increased international solidarity and support for Palestine and Gaza, and to emphasize adopting an inclusive human rights approach, which is important to tackling the Gaza crisis and the plight of the Palestinian people and raising international solidarity and support for them. So these are the most important goals and objectives of these digital campaigns. So in conclusion, we can say that these digitally mediated images on social media help boost support and empathy and solidarity with the Palestinian people and their cause among the global international community. This is especially true for young people, including college students, as witnessed in the protests across different campuses in the United States and elsewhere. We have all seen how young people have been mobilizing and protesting across different campuses in US universities and universities around the world. And of course, as we all know, young people are the users of many of these digital and social media platforms, and therefore they have been influenced by the coverage of this particular crisis on social media. Yet, we have to see the flip side of the coin. Palestinian activists and their supporters still face obstacles when sharing materials online due to social media companies' attempts to censor, suppress, and delete content from Palestinians and their supporters. So it is no secret that there have been some constraints and some censorship when it comes to sharing this type of content on social media. Some people had their accounts closed down or suspended on Facebook, for example. On other social media platforms, there have been constraints, there have been censorship, there has been suspension. So it has not been a completely open, equal, and free space for everyone. Therefore, the strengths and limitations of these social media and digital media platforms in the realm of political activism have to be carefully analyzed and examined moving forward. In other words, we have to look at the double-edged sword of digital media and social media and to weigh the pros and the cons, the advantages and the disadvantages, the strengths and the limitations when we talk about the process of cyber activism or political activism on social media, including in the case of the coverage of the Gaza war. So with that, I would say thanks for your attention, and I'm more than open to receive your questions or comments. This is my email, skamis@umd.edu. Feel free to email me with any questions or comments you have about this presentation. I'd be more than happy to answer your questions or to receive your comments. And with that, I will stop the share. And I want to say again, I'm very happy and proud and pleased to participate with you in this very important and timely conference. Thank you again. Okay, this was the video of Dr. Kamis. I would like to thank her for her keynote speech. As it was a video keynote, if you want to ask questions to her, you should email her. Now we are going to carry on with the next video keynote speech, which is going to be made by Associated Professor Juliana Abdulwahab from Malaysia, University of Science Malaysia. And the title of her speech is Beyond the Screen, How Interactive TV and Immersive Technologies Are Redefining Audience Participation.
Just a second, I'm going to play the video. Hi, my name is Juliana Abdul Wahab. I'm from the School of Communication, University Science Malaysia. Before I start my presentation, I would like to take this opportunity to thank the organizing committee for inviting me to speak at the International Symposium Communication in the Millennium 2024. So now I would like to share my presentation. And the title of my presentation is Beyond the Screen, How Interactive Television and Immersive Technologies Are Redefining Audience Participation. So this title explores the integration of immersive technologies such as augmented reality, virtual reality, AI, and interactive storytelling in television. It highlights how these innovations are transforming viewers' experience and reshaping audience engagement in an evolving media landscape. So the advanced digital technologies in this context are enhancing audience engagement with streaming content by introducing elements of interactivity, immersion, and AI-driven personalization. So on the curation and recommendation, the artificial intelligence enhances personalization in streaming services by analyzing user data to recommend tailored content. So the algorithm assess factors such as viewing history, interaction patterns, explicit user feedback to predict and suggest content that aligns with individual preferences. And this aspect is also known as hyper-personalization, where advanced analytics techniques are used to gather data on the user. And this approach increases viewer engagement and helps platform to retain subscribers by consistently offering relevant content. While hyper-personalization enhances user engagement, the excessive use can actually lead to over-personalization where content becomes too narrowly tailored. And this phenomenon, also known as filter bubble effect, it occurs when algorithms curate content based on user behavior, potentially reinforcing existing preferences and biases. So the over-reliance on algorithms can homogenize content as platform may prioritize material that aligns with established viewer preferences, potentially stifling innovations and reducing exposure to diverse genres and ideas. So moving on to data-driven and impact on content production. So by analyzing viewer data, content creators increase the likelihood that the new content will resonate with audiences, and this will boost the engagement and their satisfactions. So insights from aggregated viewing data would enable content creators to develop a material that aligns with audience interests. So this interaction between the viewer preferences and content creation establishes a cycle where audience data continuously shapes the production decision.
So how is virtual reality used in the television? So virtual reality for fully immersive experience. So virtual reality is a technology that creates immersive computer-generated environments. It allows the user to experience a virtual world. So this is typically achieved through the use of the VR headsets equipped with screens and sensors that track head movements, and it provides a sense of presence within the virtual space. So, for instance, the HBO's Game of Thrones, the VR experience lets fans to enter a virtual simulation that combines gaming mechanics with television storytelling. On the other hand, the augmented reality significantly enhances the television experience by overlaying digital information onto the real world visuals. So it is widely used in sports coverage, where AR is utilized to display real-time statistics, player information, and strategic insights directly on the screen. So it offers viewers a deeper understanding of the game dynamics. Apart from VR, other types of interactive experience is the branching narrative. So branching narrative actually invites viewer to become active participants in the storyline. So branching narrative allow audience to make the branching narrative allow audiences to make choices that impact the plot, adding an element of personal agency and making each viewing experience unique. So, for example, Netflix, Black Mirror, Bandersnatch lets viewers viewer to select the protagonist action, resulting in different plot paths and endings. And this format shifts viewer from passive observer to active participants and enhance the engagement with the content. So how does audience respond to these immersive technologies? The AR and VR technologies have shifted viewers from passive observers to active participants, immersing them directly within the narrative. So these technologies foster deep emotional connections, motivating viewers to return and further explore the virtual environments. However, despite their potentials, broader adoption is constrained by the high cost and limited accessibility of VR headsets and AR-enabled devices. So, in conclusion, the shift from linear to interactive immersive storytelling empowered by AR, VR, and AI is reshaping television by enabling audiences to influence narratives and experience personalized and engaging content. This evolution, however, brings challenges, including the need for adaptable, coherent narratives and ethical considerations in data-driven curation. So as these technologies continue to evolve, they hold the potential to reshape storytelling and elevate audience engagement with the streaming content. So in summary, the interactive television and immersive technologies
are not just reshaping television, but they are reshaping the very nature of storytelling, turning viewers into participants and transporting them beyond the screen into the heart of the narrative. So with that, I end my presentation and thank you for listening. Yeah, I would like to thank Julian Abdul Wahab for her presentation. As we said, she is not together with us. It was a video presentation. And now we are going to start the last keynote speech of Communication in the Millennium 2024. Professor Örgül Öztürk is together with us. Hi, Professor Öztürk. Selam, merhaba. Bana günaydın, size iyi öğleden sonraları. Teşekkür ederiz, sağ olun. Professor Öztürk works for University of South Carolina, and today she's going to present her work, and the title is Communicating Academic Research to Non-Academic Audiences for Community Outreach and Maximum Policy Impact. The stage is yours, Professor Öztürk. Thank you. So this is not actually my work, but so I'm an economist, and let me try to figure this out, share. Okay, it's not collaborating with me. Just a moment, please. Okay. What am I sharing right now? It's opening. It's the Zoom, so you should open the PowerPoint, I guess. Okay, so yeah, just a moment, please. Yeah, we can see it now. Okay, so you see the Bridging the gap. yes, but you are seeing my window, right? Not necessarily the Yeah, just we see the PowerPoint right now. Okay, so let me try one more time to share the right one. Sorry for feeding into your. Fine, we have time. All right, good. All right, here we are. All right, so I'm an economist. I do a lot of policy work, but I do a lot of policy work in health economics and economics of education fields, meaning I study many policies and programs that are always in current policy discussions. But I noticed several years ago in these policy discussions, our work is rarely cited, rarely recognized, rarely used. And most of it, I think, is due to the fact that a lot of academic work is quite inaccessible for anyone who doesn't have a PhD, who doesn't have the knowledge of that particular field. And unfortunately, not many of us do proper communication of our research to groups that are actually on the field working and making the actual policy decisions and making the policies we study without any input from all of our studies. So to be able to close this gap, bridge this gap, we recently established a center in my department. So I am the department chair and also the director of this currently still being established center, which is EPIC, Economic Policy and Innovation Center at the Darla School of Business at the University of South Carolina. And the goal was to make an attempt to connect with the policymakers and actually communicate our findings and be able to make a difference. It is, we think, is our part of our charge, even though it is never, it's not never, but not necessarily rewarded in academia. You do not get tenure because a policymaker is listening to you. At least in US schools, it is not how tenure works.
and you are not going to get any attention from your department chair, at the least, not me. But if you are just making a lot of waves with the legislators, but publishing absolutely nothing. So as a result, there is this big gap. And with the establishment of this center, our main goal was to make this connection and at the end of the day, make our papers, our research more understandable, more relevant, and actionable for policymakers. So I would like to share some strategies I am still myself trying to learn and develop effectively. But these were the strategies that I was given by our communications people at the university. They are helping us develop our line of working papers, line of newsletters, line of policy briefs that takes our research and translates it into, policy papers, actionable policy work. All right, so first thing that we had to kind of think about, and I think it's in general what one needs to do, is to understand the backgrounds of the people we are trying to communicate with. Not only a lot of these policymakers do not have the educational background we do, they are also coming with very little knowledge of the literature that we assume everybody knows. And these are legislators, these are community leaders, and their objectives, what they are trying to maximize is quite different than what we are as economists, as policy researchers are trying to do. And obviously, it is also true that they have very different levels of expertise. And so the first thing that needs to be done, we are told, and I'm still trying to really get to the core of this, is to tailor the message to ensure that it is clear, it's concise, and also relevant for the problem that the policymaker, the legislator, the community leader is trying to solve, and make it approachable for them, for their level of expertise, for their day-to-day struggles, and their maximization problem. Like I'm saying, they have a different objective function. What they are trying to do is quite different than what we are trying to do with the analysis that we conduct when we are doing our policy research. And the other thing is, at the end, most of the time we work with quite complex ideas. We try to, at least in economics, work with big models, trying to replicate the data generating process and make our mathematical models simplified representations of the real world out there, so we can play with the components of them and then be able to say, what if I change this, how does it going to affect that? So we make all these different scenarios and see how they play out so that we can make policy recommendations in our academic work. But I mean, even I'm sure here this is happening. We are trained in a very different way. In your line of work, you have certain jargon, your professional jargon. I have mine. And unfortunately, even among us with people with PhDs, this creates a communication issue. And it is not surprising that there is even bigger gap, bigger communication issues between us and individuals with no such training or exposure to thinking with the research mind. So it is really important to use plain language. And this is one of the biggest things I struggle with, as a person whose second language is in English. And I have absolutely never thought of a lot of the economic concepts, before economics education that I got. So as a result, they are always only in
academic context for me. So using plain language is quite important, but also probably one of the hardest things to do. And also just cutting to the chase and getting to immediately to so what? Why should I care? What is the real world impact of this whole discussion is quite important. And using analogies, relatable examples, something they can just go out there and quote, something they can remember is also very important, something they can relate to and carry with them outside of that conversation that you're having. So I want to share with you something from a normal economics paper so that you understand what I am trying to tell you. So this is how academic, I just went to one of our leading journals and looked at the latest articles that they are featuring in their website. Do you see the article I'm showing you right now? If somebody can give me a thumbs up or thumbs down, it will be great. Hey guys, can you hear what I show? Okay, excellent. Thank you. Thank you, Barbara. So this is how a normal day-to-day, and this is in education field I chose. It is long, first of all. An average economics paper is about 80 pages long these days. And there are a lot of figures and a lot of numbers, a lot of equations, and ton of robustness checks, trying to understand if our results are holding under different assumptions, checking to make sure everything is rock solid, you cannot deny it, is a big part of our discussions. We always talk about limitations, the caveats and shortcomings. How can we not necessarily 100% assume our findings are, what we are hoping that they are. So that we are taught is going to always steal away from the impact that you're trying to make. So if you truly want to make an impact, if you truly want people to take your research seriously and take your findings as something they can use, goal should be to simplify them and just focus on the main takeaway without any discussion necessarily of all the things academics care about, all the caveats of the shortcomings or all possible things you may not be able to capture, and focus on what you actually do. So start with the main takeaways and provide a context and the findings without any of these side discussions of what might be going wrong. And visuals, simple charts, infographics to reinforce the key points. So like I said, main research I do is in the fields of education and health economics. So these are not necessarily from my own papers. It's like too pretty to be in a paper, but making them as simple as possible and visual as possible, colorful as possible. And again, always leaving individuals with one or two quotable numbers or facts without any discussion of shortcomings is going to be the key for impact if you want to have one. All right, so the next point is, of course, to emphasize that the research is relevant to the person that you are talking to for their own questions and own challenges. And it, in fact, is feasible. The suggestions that you are trying to make, the policy implications that your research have, policy solutions that you're providing are doable. They can be implemented. They are relevant and feasible, or create a situation where there is
feasibility at least. Otherwise, what's the point? I mean, if they are never going to be able to do something with it, just learning a interesting fact is of no importance to the policymaker. So it is, for that reason, very important, again, connecting the research to the issues that they are facing, the policymaker that you're talking to is facing, and make actionable recommendations. And of course, acknowledge all the barriers that they may be facing in this when you are striving for feasibility and applicability, and suggest solutions if possible. I mean, these are again, rewardless acts for an academic in some ways. But actually, I realized later in my career a little bit, if you can do these in your papers, in an economics paper, in addition to solid academic work, solid econometric economic analysis, they actually sell better. The storytelling has to be a big part of any paper in general, I think, but also truly this is the case for a policy paper. Any work that is interdisciplinary and intended for interdisciplinary audiences also work so much better when storytelling is done. And of course, the other part is being open and responsive to questions, and not being all-knowing, and as if you are providing the only solution that is out there, and being open to collaborating and their suggestion for your future work. And it is very important to, I think, engage with policymakers early in a research project, so that you can understand how, if nothing else, how the policies are implemented on the ground. Which I think truly makes the paper great. And clear communication is, like I said, is the biggest, I think should be the biggest takeaway from this little spiel I have, and practical recommendations. If you can clearly communicate your ideas, your findings, and make practical, feasible, applicable recommendations for research, for policy action, and inspire action, this is going to make the biggest impact, biggest policy impact. Thank you, guys. Any questions are welcome, obviously. Professor Öztürk, thank you so much for your contribution. I would like to set the floor for comments and questions. If there's any question, you can also write your questions into the box, the chat box, or you can just turn on your microphone and ask the question. Or if you have any comment, you can also make comments. We have Thank time. you. Very practical. Very practical. And yes, priceless. It's priceless research. Türkçe sorayım isterseniz. Evet, eğer kimse yoksa, I think I see only one. Kaç arkadaş var uluslararası, ama çoğunluk şu an evet Türkçe bilen katılımcılar. Galiba değil mi? Hocam çok güzel bir çalışma. Ben de aslında iktisat kökenliyim. Sonra gazetecilik, basın yayında doktora mı yaptım? Güzel. Aslında tam olarak da şu aralar bu konuyla uğraşıyorum. Right. Bize malumunuz bir Atatürk ilkeleri meselemiz var. Bunu mesela anlatamıyoruz. Örneğin halkçılık, narodnik aslında. Mesela bunu aslında iktisadi bir kavram. Bir de diğerleri işte bunlardan doğmuştur. Bunu nasıl anlatabiliriz? Basitleştirerek, günlük örnekler vererek. Çok yani benim kafamda oturdu, güzel bir çalışma olmuş. Teşekkür ederim. Yani bu benim sizin de dediğiniz gibi şu günlerde çok düşündüğüm bir şey. Biz bu kadar emek verip, bu kadar analiz yapıp, Yayın yapıyorsunuz. Yayın yapıyoruz ama kimsenin okuduğu yok. Hani okumasını istediğimiz insanların okuduğu yok. Akademikler tabii ki okuyorlar ama çok güzel bir model olmuş. Çok solid bir finding'nin dışında bir impact yapamıyoruz ne yazık ki. Hocam her zaman vardı bence bu. Yani Yok, kesinlikle. Keynes'te biliyorsunuz uzun zaman general teori kimse anlamadı. Ne zaman bütün ekonomiler çöktü, ondan sonra arayışa başladılar. Ben şunu da birazcık bazen komik buluyorum. Ekonomistler arasında özellikle, ya da young ekonomistler, genç nesil. Kimin daha çok komplike bir modeli varsa en iyi ekonomist o gibi
görüyorlar. Bu fikirleri sade bir dille anlatabilmek aslında en zor iş. O kadar çok düşünce, o kadar çok it takes a lot of effort to be able to filter. I'm sorry, I'm going to switch. No, please. İnsan çok zorlanıyor. Please. İngilizce şey yapınca. Please keep on It is English. really important to be able to filter and simplify, and it's so hard to do so. It's so much easier when you're especially trained to do so, to throw a bunch of equations on a paper. I mean, I love math, and I feel comfortable with it. So it is sometimes, so much easier to express certain things in a mathematical expression. But taking that and translating it into plain language is so hard. Being able to explain this to our students, sometimes we face it too. We teach undergraduates as well as PhD students, and the way that you need to do it is very different, right? And now take that even one step out to reach out to someone who has absolutely no economics training, no math background. So I cannot show them an equation and say that's a great way to express their world. First of all, it sounds ridiculous. Yes. So, and I'm sure it is even, sounding ridiculous, not to you, Mehmet, maybe because you're exposed to it, but anybody who has you must talk about Donald Trump. I mean, I don't want to talk about Donald Trump. Don't give me. I'm just trying to forget about. Nothing about economics. Yeah. It's in his brain. Yeah. Okay, So I appreciate the opportunity again. Thank you for having an economist here. I feel like a little bit of an outsider, but thank you for listening. And if there's questions, anything I can help with, please. Thanks so much, Professor Öztürk. This was the last keynote speech of Communication in the Millennium 2024. Now we are ending this session, and we are going to start the last session of this symposium. There are still some English language presentations. I'm just checking my notes, but it looks like Mehbube Abdurrahman from University of Sharia. I think she's not together with us. Then we are skipping this presentation, and we are going to carry on with Yağmur Avcı and Şule Işıklıkaya. I'm going to say thank you. And thanks so much, Professor Öztürk. I hope to see you next in the next symposium. Thank you. Yağmur Avcı ve Şule Gür Işıklıkaya'nın sunumunu dinleyeceğiz. Buyurun. Ses kapalı galiba şu an. Hi, sorry. I would like to thank you all for the opportunity. I will share my screen right now. I will be presenting an experimental study on the influence of color, shape, and hand dominance on decision-making processes, insights gained through controlled experiments. So first of all, I would like to start off by the Gestalt theory, named after the German word Gestalt, meaning shape and form. It's a principle that suggests the human mind focuses its attention on specific objects in its surroundings while becoming desensitized to external objects, a concept that is fundamentally linked to selective perception. And based on this theory, it can be inferred that the unconscious choices people make in daily life are influenced by factors such as color, shape, and hand dominance. There are many more factors, but these three are mainly principles, so I will explain these three. So first of all, the prominent use of color red in traffic lights, signs, the sirens of police, ambulance, and fire trucks in daily life, they're not coincidental. When the brain perceives the color red, it's expected to focus attention on the red-colored objects through the figure-ground relationship and become desensitized to external objects. This is also makes evident that color has an influence on selection. So surveys conducted by Crayola, which you may have heard of, the world's largest crayon company, regarding the most preferred color. The color blue was a clear winner, and then blue was described as the most attention-grabbing color globally, surpassing red.
Moving on to the shapes, Egyptian pyramids, the Mona Lisa, and the Parthenon, each one of the seven wonders of the ancient world or other renowned structures, they all share a single common feature, their adherence to the golden ratio. So when considering this ratio, which roughly defines a rectangle with a length approximately 1.5 times its width, it can be concluded that the rectangle is the geometric shape that provides the most aesthetic satisfaction. So color and shape affects selection, but also additionally, it has been observed that hand dominance also plays a decisive role. And predictably, people who predominantly use their right hands are more likely to choose objects on their right side, and people who predominantly use their left hands are more likely to choose objects on their left sides. So I did 3 experiments to show the effect of object color, object shape, and hand dominance. And experiment 1 is the effect of object color. The objective is to observe the impact of object color in decision making, and the hypothesis was the object representing the color blue, which I talked before, which is globally the most preferred color, will be chosen more frequently compared to the object representing the color red. And here are the variables table. You can guess the independent and the dependent variables, and the controlled variables are the shape size, and the weight of the object, in order to prevent any bias that could possibly happen. Materials used and experimental setup. So in this experiment, it was focused on color selection, and care was taken to ensure that the object represented the most preferred colors, which is red and blue. So 2 objects, a red cylinder object and a blue cylinder object, was used. Here's also a photo of the experimental setup. And the methodology used was 2 objects, one red and one blue, were checked for identical external factors. And then the participant is informed that the objects are identical and asked to choose which objects. And then the participant's choice and the color they choose is recorded, and the experiment proceeds to the next stage. Observations. So the choices of 70 participants in a high school, along with their gender and age, were recorded. Here's the table, observations table. You can have a short look, and I will move on to the charts. So here's the charts of the same data about color choice distribution by gender and age. Here, the pink color represents women and color blue represents men. And the tones represents different age groups. And as you can see here, blue was a clear winner in the experiment, likewise the Crayola surveys. And here are the pie charts. And again, with the same data, and you can see that our hypothesis was proved as blue won with a 66 percentage. So in experiment 2, it's the effect of object shape. And the objective is to observe the effect of object shape on selection. And our hypothesis is the square object representing the most preferred geometric shape globally will be chosen more frequently than the other object, which is a triangle. And again, you can guess the independent and dependent variables, and the controlled variable is the color and weight of the objects. So the materials used, care was taken to ensure that the objects represented the most preferred geometric shapes globally and were identical in other terms. And a triangle object and a square object was used. Here you can take a look at the experimental setup. And their methodology was exactly the same, except they were asked to choose between shapes. Here, the choices of 70 participants, they're the same participants used in the first experiment, along with their gender and age, were recorded and transferred to the observation table given. And you could take another look, and I will move on with the charts. So here again, the pink color represents women and blue represents men.
And you can see that square was preferred more than the triangle in the experiment. And here are pie charts, and our hypothesis was proved, and square won with a 63%. And lastly, the effect of hand dominance. The objective was to observe the effect of hand usage on selection, and the hypothesis was people who predominantly use their right hands will take the given object with their right hands, and who predominantly use their left hand will take the object with their left hand. So the controlled variables was the object's color, shape, size, and weight, and only one object was used, which was a black square, but the black and square doesn't really matter in this case. The methodology is different. A single object is presented to the participant and they're asked to take it, and attention is paid to which hand their participant uses. And after the participant takes the object, they're asked which hand they're predominantly used in their daily lives. A key factor here is to ask the participant later on, after they take the object, which hand they're predominantly used, or it could lead to bias again. And then the participant, their dominant hand and the hand they use in the experiment are recorded, and the experiments are concluded. So here are the participants' observation table, the data. Here's a chart distribution of hand dominance by gender and age. So RR means people who use their right hands and use their right hands in the experiment also. And as you can see, our hypothesis was proved as RR and LL was mostly used. And here are pie charts. And lastly, conclusion, how can these findings be applied to the real world? So these findings can be applied to enhanced user-centered design, optimized interfaces, and marketing and consumer appeal. Findings on color and shape preferences inform engineering and design principles, leading to more appealing, intuitive products, meaning that these findings can be applied to engineering and even software. And optimized interfaces, hand dominance insights allow for adaptive interface layouts in HCI, making control panels and touchscreen devices more accessible and efficient. And lastly, preferences for color and shape can be leveraged in advertising, packaging, and product displays, enhancing consumer engagement, and many more. And I would lastly want to say thank you. Yağmur Avcı, thank you very much for your presentation. Could you please introduce yourself to the audience? Yes. Türkçe mi İngilizce mi yapayım? First in English, and then we will carry on with Turkish. Okay. So my name is Hatice Yağmur Avcı. I'm 16 years old. I'm currently a senior in Açı High School. Where is it? Excuse me? High school, yes. Yes. So is it the project that now you are carrying on? Yes, it's a project that I have been carrying on since 10th grade. I'm now in grade 12. So it's been 2 years, and I still want to continue. Because this is first time happening in the history of communication in the Millennium. You know, we have been organizing this symposium since 2003, and first time a high school student is presenting something. That's why I became very interested in. So I would like to also leave the floor to Professor Yüksel if he has some remarks about this in Turkish or in English. Arkadaşlarım bir liseden böyle bir bildiri geldiğini söylediler bana. Ben de dedim ki gelsinler Eskişehir'e bir tanışalım. Sonra öğrendim ki ben siz hangi şehirdesiniz bilmiyorum şu an ama Zoom için İstanbul. İstanbul'dasınız. Ayrıca Eskişehir'e gelirseniz yolunuz düşerse buradan geçerseniz bir şekilde mutlaka bizim fakültemize uğrayın. Tüm hocalarımız birlikte bir çay kahve içmek isteriz. Benim yanımda başka hocalar da var şimdi. Hepimiz hayran kaldık. Hem birincisi İngilizce. Bak onlar da tebrik ediyorlar seni şimdi. Evet. Çok teşekkür ederim. İkincisi hazırladığınız çalışmaya. Çünkü bak Yalçın hocam diyor ki hatta kendisi söylesin. Gel hocam söyle. Onun oturumunda da bugün başka bildiriler vardı.
Dedi ki benim bildirilerden daha sağlamdı vallahi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hem dinamikti hem içi doluydu. Metodoloji anlamında şu şöyle olsaydı diyebileceğimiz bir şey yoktu. Yani Hatice, seni görmek geleceğe dair umutlarımı yeşertti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. İnşallah başka platformlarda gene görüşürüz. Evet, seni İnşallah. alkışlıyoruz o yüzden. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederim. Evet, bir bilimsel zamanda Hangi lise Hatice Hanım? bilmiyorum ama Hatice Hatice gerçekten hocamız? Açı. Açı Lisesi. evet, Açı arkadaşlarım Lisesi. da tüm Açı. ekibini Açı. tebrik Şimdi ediyorum. oldu. Tamam. Tüm ekibini tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Allah Teşekkür yolunuzu açık ederim. etsin. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Böylesine bilimsel ve sistematik görünen bir çalışma. Ben de tebrik ediyorum. Lise düzeyinde bunu görmek bizi çok onurlandırdı, sevindirdi. O yüzden çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Ben Hatice. teşekkür ederim bana böyle bir fırsatı sağladığınız için. Ayrıca hocalarına da buradan selamlarımı söyleyeyim. Onlara tebrik ediyoruz aynı şekilde. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sorularımız varsa, yorumlarımız varsa, Yağmur'un çalışmasıyla ilgili söz almak isteyen varsa zamanımız var. Eğer yoksa bir sonraki soruma devam edelim. Az önce sıradaki sorum Mahbube Abdurrahman. She was not here just 15 minutes ago. But now I think she's together with us. So I would like to leave the floor for her presentation. The title of her presentation is Evaluating the Role of Graduate Student Projects in Public Relations Education, a case study of the Arabic Public Relations Department. Mahbube Abdurrahman, I think now you are online and you turned off your microphone. Can you turn on your microphone, please? Mahbube Abdurrahman, can you hear us? Okay, she is together with us, but I think there's a problem of connection. While she's preparing her maybe presentation or while she's reconnecting, we can carry on with the next paper, which is going to be presented by Esma Gültevin and Barbara Burke. I think, hi Barbara. Who is going to present the work? Barbara, you or? We are going to both speak Okay. at different parts of the presentation, but I will be the one sharing my screen if permitted. Yeah, sure. Now we are going to give you the permit. And the title of your presentation today is going to be Health Mavens, a study of influencers in two nations. Just a moment, and I will get these slides running in Yeah, we see it now. presentation mode. Come on. There. Okay. Now do you see it okay? Yeah, it looks great. Okay, as you have just said, here is the title of our presentation. It is a true collaborative between two scholars at two universities, and that's why we're sharing the oral presentation as well. Okay, hello everyone. I hope you're having a nice day. And so now I'll be talking about the first part of the research that we carried with Barbara from the University of Minnesota. And our research mainly focuses on health mavens. So I'm going to talk about first health mavens. And so Health Mavens, this research and let's say this project, because we are now carrying on a project between two universities as well. And so this project is based on one of our research that we did in 2016. So that research was mainly we were trying to find the demographics of health mavens, and health mavens are a sub-branch, or they're rather called a sub-branch of influencers. And so they were first used by Fick and Price. And so they are also a sub-branch of market mavens. And so these mavens are an important element of interpersonal communication. And so we had a traditional category
of 2, and with market mavens, we had a traditional category of 3, and so the influencer categories were mainly opinion leaders and early adopters, and then with the concept of market mavens, now they became 3, and health mavens are a sub-branch of market mavens. So I'm going to first talk about market mavens. They have an extensive knowledge of the market, and they were mainly concentrated on marketing studies. And so these market mavens know where to shop, which product is of better quality, what is the price quality balance, and they also have extensive knowledge about product categories. They do not use themselves. So this is something very important. And so they are individuals who have a large network of friends and colleagues. They follow media and direct their environment with new information, and they have a consumer-oriented influence as market mavens. And so the term health mavens was first used by Boster in his article titled Identifying Influence, Development, and Validation of the Connectivity, Persuasiveness, and Maven Skills, published in the Journal of Communication. So they adopted the concept of market mavens to health sector. So this is because health sector and health behavior are parallel to consumer market in terms of impact. And so health mavens are individuals who have intense information about healthy living and health, and they tend to share this with their environment and other individuals, and they are generally believed to be experts on health issues by their environment. So health mavens are also individuals who communicate easily with people, and they use communication channels intensively. So today, health mavens, we see that health mavens use social media especially intensively. Sociality and strong impact, they are the important characteristics of health mavens. So it makes social media an important channel for the health mavens. It has been observed that health mavens use social media effectively in terms of sharing information, and it has been found that they influence the masses through social media. So in that sense, they give advice and interact with other social media users. So in that sense, what we did in 2016 was trying to find the demographics of these health mavens. But it was back in 2016, the influence, the theories of influence was relatively new, and we could only concentrate it on whether we define those people. And so the channels of communication, we tried to find the channels of communication, but social media was relatively new in Turkey, so we couldn't get much more than that. So in that sense, what we did with Barbara is that we try to adapt this knowledge, adapt this information, adapt this research to 2023. And so we developed some rather important questions in terms of influencers. So who are those people? What do they do? And so in terms of health communication, we try to enlarge the area with comparative research. We are trying to see 2 different groups in 2 different countries. So how they react to health communication and how these health communication flow is like in those 2 countries. So what we did back in 2016, we did survey on paper, we had demographics, we were applying Maven measures, and so mainly our group was of faculty staff and associates, and so there we had 387 completed surveys. And in US, so what Barbara is going to share how she did the survey, but briefly, it is on computer tablets. So the questions were demographics, media use habits, influencer behaviors,
and healthy behaviors. So she did this at the Minnesota County State Fairs, and she had 494 completed surveys. Okay. Now I'm going to leave the floor to Barbara, and she's going to share her research with you. Thank you. And as I say, throughout this, I was really inspired by the 2016 study that was done. And I wanted, among other things, to see if a survey done in the United States would have any similarities. And so as I recruited and I looked at the demographics of the subjects, I created a series of tables that talk about how our populations do have comparable distributions. In the United States, my sample went for a much larger age range. But if we look between the 18-year-old and the 50-year-old, we're seeing close enough to similar populations that that's a point where we can say similar populations might have similar findings. Furthermore, I looked at gender distributions between the Turkish sample, which was 51%, 52% women, and the US sample, which was 62% women. I think part of that may be attributed to the fact that women live longer than men, and my survey had so many older people. But once again, I came to the conclusion that this population is similar to the one from the 2016 survey. Additionally, I looked at questions about marital status, and you can see our numbers, 50% compared to 56%. Still, mostly, we're looking at people who are married. We're looking at a balance between men and women. We're looking at people who are adults that are beyond university age or close to university age, but thoroughly adults living in the world. And I also looked at income levels. This was a self-report that came from the way demographics were gathered in the 2016 study, where I asked people, do you perceive yourself to be at middle income, high income, low income? And by looking at these, we have in both categories a lot of middle income people. So on these real core demographic basic variables, we have a lot of similarity in the two populations. I believe sufficient similarity that other findings can also be potentially similar, considered as possibly similar. So we looked at all these things, and last of all, I looked at education level, and I know the university institutions are slightly different, and that the high school and secondary schools were slightly different, but as you see from both the US and the 2016, we have a lot of people that have completed high school and have some university or trade school training. Populations that for the rest of this study, I'm going to say, have the potential to be considered similar enough for statistical analysis. And when I look at global studies, this level of similarity is often in place. I decided to take to heart the storytelling. As you can see, I have these cute little waving pictures. Part of this is because I've also made parts of this presentation to our regional health association that looks at health communication on the ground as policymakers and folks who implement it. So I have said to them, we don't have just approximately 500 people from Minnesota. We have much closer to 1,000 people who've talked about and answered questions about their engagement with health information, their ability and willingness to share it. Because now, as we are right now, online internationally, many, many communicators have that power to receive and send and share internationally. So similar cities, similar ideas, really it's worthy of comparison. And I think that there's a strong opportunity for collaborative work between US and Turkey in many, many variables, in health communication, in influencer communication, in ideas about moving forward to think about global issues of health communication. So it really is a rich vein of research, even though it was presented as a sub-vein of marketing and sub-vein of health communication. It has lots of possibilities. So we decided
between the two of us that our project is comparable. So here are our research questions and hypotheses that guide today's presentation and the future research that we will do that we will also describe here. My turn to read? I'm looking for As you like. nonverbals. Go on. As you Okay. like. Our research questions, we started with the basic definition of how do we define our health influencers or mavens. And one of the ways we thought about it is that they will perform several communication behaviors. The second is when we pull out those people who are doing those communication behaviors, are they more likely to be male or female? And maybe there are some cultural differences, maybe there are not, but those are some things that we need to think about if gender is an influencing factor. And third of all, because I'm curious if those who talk about health are actually leading or being role models for healthy lifestyles, if that would be the case. Our third hypothesis is that the health influences will be people who are healthy in their own behaviors, but they are not the only ones who are acting healthy, but instead that we have a larger population of people acting healthy. So here are some of our findings. We have these health communication practices. These are communication practices. On a scale of 1 to 5, with 1 being not very often and 5 being frequently, people were to respond to statements like, I know a lot about healthy behaviors, or I want to be up to date on healthy living information in order to help people, or I communicate with others about health topics frequently. There was actually an additional question in the US survey because time had passed and the vocabulary of influencers had become more common that you see on the lower right in pale green. There was a question I added, I consider myself a social leader or expert or influencer, because they could be doing many of these communication behaviors, but I was keenly looking to see if they saw themselves as being influencers in particular. So here are some summary data, and I'm not going to give you lots of statistics. Maybe I took to heart our colleague who said, keep it brief and highlight the just new and exciting parts. In the study from 2016, do you want to explain the levels that you constructed for mid-level and high-level Mavenism? And then I'll jump in and talk about the US data on the bottom. Okay, so in the 2016 data, we had a relatively low number about mid-level Mavenism, and so a relatively high number of high-level Mavenism as well. It was 49%, and mid-level Mavenism is 25%. And so let's argue about the fact that these Mavenism levels were also relegated to 2016. And so there was not much known about being an influencer, and social media platforms were not so much active at those days. And so especially in Turkey. So as time passed, we have a different US data table in that respect. And so Barbara, what do you want to say about it, about the US data table? The US data table reflects calculations which are still in progress. As I said before, people could rate themselves how strongly they agreed with those statements of communication desires on the previous slide. And so I did a calculation of how many people had at least 3 answers with a score of 3 or better. And I made them mid-level, but not exactly the same as the other study. And 95% of the people who completed the survey were very engaged as communicators. But then I said, that's so many. I want to see how many answered high levels or had 6 or more answers of strong agreement. And you see that 417 people, or 84%, met that highest level. So I do want to be ultimately clear that
84%, 417, had 6 answers that said they strongly agree with that desire to communicate. The number on the left, the 469, is a previous threshold. So we're looking at the 417 being people who are also counted in the 469. So we have about 50 people who did not go to the top level, but we had lots and lots of engagement. And as I stated previously, I added the question, are you an influencer? 34% of the people who answered the survey, 166 people, said that they were influencers. They really perceived themselves fulfilling that communication role. Now, I pulled out those self-identified 166 and I asked them, about gender. But keep in mind, this is the gender of those 166 self-proclaimed influencers. And I think that's really important because we're seeing a skewing toward female influencers, mostly women who may have reasons related to their status in families or households, or because they're the primary consumer, or they're the primary caregiver of family members. But we're seeing more women are seeing themselves in that role of communication influencer. I also added lifestyle element questions in terms of healthy behaviors. You can see I have some little people doing these things, but the lifestyle elements were exercising, eat 3 vegetables a day, have breakfast most days, sleep 8 hours, go outdoors. Then I put in some unhealthy things to see if my people would just click, 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 always on the same column. I had drinking soft drinks and smoking tobacco stuck in the middle of the survey to catch the people who were not attentive. I continued with healthy things like reading health and wellness information, following influencers, and giving advice. So when I pull out data about healthy lifestyles, it does not include daily tobacco use. It does not include drinking lots of soft drinks. Those were outlying, erased elements from the following calculations. People who said they were an influencer, who also did 3 or more good behaviors daily, were 83% of the people who responded to the survey. So a phenomenal number, in my opinion, of people who tell you what to do actually do it themselves, which is noteworthy. This is a new question for the US study that may be reused again in future research. But we're seeing health influencers are engaged in healthy lives. They're very interested in telling people how to be healthy. They're very engaged in communication. I'm going to let you wrap this up, and we're almost done with our findings. Okay, thank you, Barbara. So now we can talk about interpretations of the research we are doing. And so I have to admit that we are at the very beginning of this research. We will go on and on. And so the first data in this research show us that the information landscape of the health information landscape, there are some interpretations to be made about the health landscape, let's say. So because as the information flow is so fast, as the information flow is so random throughout the social media platforms, we always get health information from everywhere. And so it provides an engagement for the users. And so sometimes they do develop healthy behaviors. Sometimes they do not. Sometimes they do become influencers or try to become one, because it is something very favorable nowadays, becoming an influencer. And there are a lot of pages dedicated to health information. And so health information is something very, very popular these days. So in that sense, I think this research will bring us a lot of new insights in terms of health communication and in terms of influencer research. So do you want to add something, Barbara?
Well, I just want to share in stating that, I'm really excited about this work. We are still in the phase of finishing calculations so that our findings can be data driven into lovely tables as may be expected in a scholarly article. But at least in the United States, there's a lot of enthusiasm for understanding influencers, for understanding what's healthy. And part of it is driven by health practitioners who felt the tension during the early COVID times when information came from everywhere and all kinds of information was coming forward to the general public. The general public began trusting certain types of sources and being cautious regarding other types of sources. Some of the health influencer literature also talks about media literacies in general, about the ways in which people learn to trust or understand influencers. And there has been some work that says healthy behavior performing individuals who give health information are considered more credible. But I don't know yet if we're going to do a follow-up study about credibility. We are still in the stage of doing a study in which we're trying to say health influencers globally have certain characteristics. And if we can understand those, they have ramifications for communication scholars, for public health practitioners, and also for the general public who may be getting messages from everywhere and trying to sort them out. And so I think that may be our ending point. I want to thank you all for listening, and we will both entertain any questions you have since we're here live right now. Thanks so much, Professor Burke, and also Dr. Güromay. I know that you have been contributing in Communication in Millennium for a long time, so we were again very happy to listen to you. If there are any questions or comments, we can listen to the audience. You can turn on your microphone, you can ask your questions, or you can also, if you are a bit shy, you can also write your questions into the chat box. We have time for the questions. Any comments or questions? This is not a question, but I would like to thank to our participants from Minnesota. Are you still in Minnesota, Barbara? Yes, I'm still in Minnesota. As all my colleagues say, when are you going to go somewhere exciting? Minnesota's exciting. And I welcome all of you to consider coming here at some point. The Communication Millennium Conference was in Minnesota 12 years ago, maybe? Not 12. How long ago was that? I don't remember. It should be very old, old one. Please say my regards and my love to everybody there. Thank you very much for your contribution and for your presentation. Thank you. Okay, thank you so much. So I think this is the end of English sessions. Now we are going to carry on with the Turkish presentations. There is one presentation missing from yesterday. Doktor öğretim üyesi Selahattin Okuroğlu şu an bizimle beraber Kocaeli Üniversitesi'nden sempozyumumuza katılıyor. Bugün hocamla telefonda konuştuk. Ben şimdi kendisini hatırladım. Beni hatırladığını söylemişti. O yüzden böyle yıllar sonra tekrar burada görüşmek beni de çok sevindirdi hocam. Bugün kendisinin sunacağı çalışmanın başlığı 100. yılında 100. yılda resimli hayat. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. İsteyenler için bu arada ekran paylaşımını nasıl açacaktık? Bir saniye. Bir arkadaşım size yetki veriyor. Şu an yetkiyi aldınız. Aşağıda ekran paylaş yeşil renkli butona bastınız. Hocam. Sanırım oldu. Şu an göremiyorum ben. Şimdi geliyor galiba. Tamam. Evet hocam, şu an görüyoruz. 100. yılda resimli ayı hatırlamak. Brief in English. It is the Journal of Illustrated Month. It had been published from 1924 and to 1931. So about 7 years.
And it's of course the foundation of the new republic. So this is the time and period of cultural change, but also a revolution. Şimdi tekrar Türkçe'ye döneyim, kanalı değiştirelim. Burada modernliğe bir yorum getirilmesi söz konusu. Resimlere baktığımızda, evet. Şimdi burada bir siyasal magazincilik kavramını kullanmak gerektiğini düşündüm. Çünkü başka bir yere oturtamadık. Evet, görünüşte baktığımızda yaşam tarzı sunumlarını içeren bir magazin dergisi var. Ancak bu dergi okudukça fazlasıyla siyasi veya magazin kavramıyla ilgisi olmayacak alanları sürekli giriyor. Bilhassa sınıfsal mücadele, zengin yoksul ayrımı, kadın ve çocuk yoksulluğu, toplumsal sağlık politikası ve sürekli olarak yeni hayat kavramı vurgulanıyor. Burada anladık ki aslında resimli ay veya burada magazin büyük ölçüde bir kılıf, perde. Geri planda resimli ay siyasal bir program yürütmekteydi. Geçmişlerine bakacak olursak kısaca dergide yer alan en başta Zekeriya Sertel ve eşi Sabiha Sertel 1911-1922 arasında Türkiye'de toplumun yok olma noktasına geldiği ağır bir kıyım döneminden çıktılar. Ve sorumlu aydınlar olarak bu konuda ne yapabiliriz dediler. Geri planlarını kısaca özetlersek başta Zekeriya Sertel ve dergide yer alanların önemli bir kısmı Ziya Gökalp'in aslında izinden yürümektedirler. Güçlü bir sosyalist söylem var. Ancak bu sosyalist söylem aslında bir ulusalcılık veya milliyetçilik çerçevesinde kalmaktadır. Keza yoksulların durumu ki burada sınıf kavramı içine girmektedir. Dahası bu modernliğe yeni bir yorum veya bir Türk yorumu, anti-emperyalist bir yorum getirilmesi noktasında yeni hayat kavramını gündeme getiriyorlar. Ve ilginçtir zaten yeni hayat özellikle 30'dan itibaren Atatürk'ün de çok fazla konuşmalarında vurguladığı bir kavram. Bu kısacası resimli ayın siyasal projesinde Ziya Gökalp'in Rusya'dan almış olduğu Narodnik halkçılık düşüncesi, 2 milliyetçilik ve 3 olarak da bu halkçılığa dayalı olarak Batı'ya karşı yeni bir modernleşme, Türkiye'ye özgü bir modernleşme projesi. Burada ilk sayının kapağını görüyorsunuz. Şimdi böyle bir dergide, çünkü bizim incelediğimiz dönem özellikle derginin 1924 Şubat'ında ilk sayısının çıktığı dönemle ardından Kasım 1925'te Takriri Sükun Kanunları ve sıkı yönetim gereğince kapatıldığı dönem. Yani 13-14 sayı. Bunlara ulaşmaya çalıştım. Bununla ilgili bir projemiz var. Ayrıca bir ekiple çalışıyor. Ben burada kişisel olarak kendi adıma yaptıklarımı sunabilirim. Ama dediğim gibi ortada binlerce sayfa var. Ve genel olarak zaten burada size ancak ben bu dergileri, böyle bir dergiyi nasıl analiz edebiliriz? Bunun için bir yöntem belki önerebilirim. Haddim olduğunu kabul ederseniz. Resimli Ay'ın Aydın Sorumluluğu projesi devletle zaman zaman örtüşüyor. Devletin yaptıklarını, yani Türk devrimini destekliyor. Zaman zaman da bu devrimi yetersiz bularak ters düşüyor. Bu arada görmüş olduğunuz kapak meşhur Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir tarafından çizilmiş. Bu dergideki araştırmam sayesinde kendisinin aynı zamanda iyi bir ressam olduğunu da öğrenmiş olduk.
Ee, Derginin bugüne dek önemi biliniyordu, sürekli vurgulanmaktaydı. Ancak dediğim gibi eski yazıyla, yani Arap alfabesi temelinde yayınlanmış olması genel olarak bu analizleri zorlaştırıyordu. Yani günümüzdeki pratikte çoğu araştırmacı açısından ulaşılabilir bir yayın değil. Ayrıca dergi normalde tabii ki magazin dergisi olduğu için Takrir-i Sükun dönemindeki siyasal yasakların pek onları ilgilendirmediğini düşünmüşler. Ancak dolaylı bir şekilde oldukça da yani siyasi yönleri bir şekilde fark ediliyor ve Kasım 1925'te baş muharririnin sürgüne gönderilmesi sebebiyle dergi kapatılıyor. Burada temel düşüncem gerçekten bağımsız olduğu ve kendini ifade ettiği dönemin nasıl diyebilirim, bu kapatılması öncesi dönem olduğunu varsaydım. Ve tipik dönemi olarak bu sayıları inceledim. Derginin benim önerdiğim çözümleme yöntemi bir tür söylem analizi olabilirdi. Ancak bu söylem analizini de geçmiş bir dönemde iki çok boyutlu olarak farklı yayınlarla bir arada yapmamız gerektiğini fark ettik. Dolayısıyla Ruth Wood'un söylem tarihsel çözümleme yöntemi bize uygun geldi. Bu sayede dergide başlıca topikler nelerdir? Bu makro topikler hangi temalarla sunulmaktadır? İki, derginin kendi söylemsel stratejileri neler olabilir? Pardon, bu arada benim videom mu kapandı hocam? Hocam şu an görüntünüz yok ama PowerPoint'i görebiliyoruz. Görüntüyü alabiliyorsunuz değil mi? Bir sorun PowerPoint yok. görünüyor ama sizi göremiyoruz. Ha, tamam, bir saniye bakayım. Tamam, Şimdi şimdi oldu mu? şimdi oldu. Tamam, teşekkür ederim. Ee, Dergi yaşadığı dönemde doğrudan doğruya Serteller'in Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüş olduğu magazin yayıncılığını Türkiye'ye bir nevi ithal ediyor. Bu çerçevede ayrıksı bir yayın. Çünkü görsel kullanımı, ele aldığı konular, derginin genel kapsamı farklı. Ancak o dönemki ayrıksılığa rağmen bugünkü dergicilik anlayışına fazlasıyla benziyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Zamanında ayrıksı olan bu dergi yayıncılığı dönüştürmüş ve günümüzdeki dergicilik anlayışının ilk örneği olmuştur. Elbette ki bir derginin tek başına bütün toplumu dönüştürmüş olması mümkün değil. Resimli ayın etkisini ancak Cumhuriyet devrimleri ve toplumun kendi dönüşümü içerisinde anlamalıyız. Dahası şunu söyleyebiliriz ki derginin böyle bir dönüşüme yardımcı olabilmesi ancak ve ancak okuyucunun da artık değişmeyi istemesiyle mümkündür. Okudukça mesela derginin günlük İstanbul hayatına veya Anadolu'dan verdiği örneklere bakınca insanların değişmek istediğini görüyoruz. Kısacası Türk toplumu 1923-24 itibariyle artık böyle gidemeyeceğini, değişmek gerektiğini düşünüyordu. Bir nevi yani Cumhuriyeti biz genellikle tepeden inme bir değişim olarak veya birileri en azından o şekilde algılamak eğiliminde olabilir. Ancak sanırım tam olarak böyle değilmiş. Alttan gelen bir değişim isteği, bir kararlılık var. Cumhuriyet de bunu karşılamış. Resimli ayın bu alttan gelen taleple tepeden inme devrim arasında aslında bir bağlantı kurduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla başlıca şimdi konularını ayırdığımızda bir tasnif yaptığımızda dergide aktualite, günlük haberler ki bunlarda siyasal içerik de ele alınıyor. Popüler tarih, ilginç bilgiler, ünlülerin yaşamı, yaşam tarzı sunumları var. Mesela yeni dans, yeni müzik, gezilecek yerler. Kadın giyimi üzerine çok sayıda yazı var. Ve popüler edebiyat örnekleri dergide sık sık yayınlanmış.
Ancak şimdi popüler kültür ya da magazin yayıncılığı içindeki bu dergi içerikleri her seferinde bir şekilde siyasal bağlama ve toplumsal dönüşüm talebine bağlanıyor. Hiç fark etmeyeceğiniz bir yazıda, örneğin birazdan şu örneklerini verebiliriz. Örneğin İstanbul'daki gece hayatı ve müzik konulu bir yazıda emek hakları ve sınıfsal mücadele, yoksulluk gibi konuları yazarlar. İçeriye sokuyorlar veya konuyu oraya bağlıyorlar. Siyasal magazin veyahut bir siyaset olarak magazin dememizin sebebi bu oldu. Evet, pardon. Evet. Ayrıca doğrudan doğruya aslında derginin bu niyetini gizlemediğini de söylemek mümkün. Bilhassa Zekeriya Sertel'in baş yazılarında açık olarak aslında eğlencelik içeriği siyasi bir projeyi gizlemek veya biraz daha popüler hale getirip halka anlatmak için kullandıklarını açık açık kendileri de söylüyorlar. Hatta geri planda biraz da kovuşturmadan kurtulmak veya zamanın işte siyasilerini kızdırmamak gibi bir niyetlerinin olduğunu da seziyorsunuz. Bunu da söylüyorlar. Ancak genel anlamıyla kendi kafalarındaki bu yeni hayat, yani Türk tipi modernlik, hayatın ve toplumsal değerlerin modernliğin icapları, emperyalizm karşısında dönüştürülmesi fikriyatı, ideolojisi bu magazin yayıncılığı içerisinde aslında popülerize edilmekte ve okuyucuya daha cazip bir biçimde sunulmaktaydı. Sonuç olarak bir yönüyle şimdi Mehmet Zeki Arıyan'ın ilk sayıdaki mesela baş yazısında resimler diyor Kari'nin yani okuyucunun mecmuasıdır. Okuyucu orada kendisine ihtiyaç duyduğu tüm yönleri, ihtiyaç duyduğu yönelimi bulacaktır. Burada samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet bir yandan okuyucuyu yönlendirmeye, onu yeni bir hayata adapte etmeye çalışıyor ama bir yandan da okuyucudaki talepleri iyi gözlüyor ve toplumdaki değişim ihtiyacıyla bir tür interaktif bağlantı sağlıyor. Kısacası resimle yayın yaptığı bu dönem boyunca toplumu değiştiriyor ama aslında kendisi de bir yandan değişiyor. Dinamik bir yayın. Evet. Habermas'ın deyimlerini burada kullanırsak bir grup aydın kendi dünya algılarını ve toplumsal projelerini toplumun yaşam dünyasına aktarıyorlar. Ancak bunu yaparken kendileri de toplumun parçası. Bunu unutmuyorlar. Ha şu söylenebilir. Hayatlarının çoğunu işte Trakya, Makedonya, İstanbul, Marmara bölgesi hatta kısmen de yurt dışında mesela Amerika Birleşik Devletleri veya Fransa'da geçirmiş olan aydınlar ne derece toplumu tanıyorlardı. Bu konuda eleştiriler getirilmesi mümkündür. Ancak şu da var en azından toplumu tanıyabilmek. Mesela Anadolu'daki yoksulluğu tanıyabilmek için çaba gösterdiler. Bir dönem mesela Zekeriya ve Sabiha Sertel Ankara'daki görevleri kabul ettiler. Basın Yayın Umum Müdürlüğü'nü yürüttü Zekeriya Sertel. En azından bu tür seyahatleri içerisinde Anadolu'da yaşayarak halkın durumunu görmeye çalıştılar. Muhakkak geçmişleri itibariyle her şeyi iyi bildiklerini söyleyemeyiz Türk toplumu adına. Ancak bu konudaki eksiklerini gidermek için de adım attıklarını görüyoruz. Burada dergi üzerine çeşitli önceki literatürü bir kısaca özetleyecek olursak Resimli Yayın alelade bir magazin olduğu 1929'dan sonra Nazım Hikmet'in dergiye katılmasıyla bir siyasal değişim yaşandığı yönünde bazı görüşler vardı. Keza kimi yayınlarda da aslında gizliden gizliye Amerikan tarzı yayıncılığı ve Amerikan kültürünü topluma yaydığı iddia edilmişti.
Öte yandan doktora tezi olsun, kitap olsun, makale olsun bu yayınlara baktığımızda derginin bu ilk dönemini pek göz önünde tutmadıklarını, özellikle 28'den sonra yeni yazıyla yayın yapan dönemini incelediklerini gördük. Haliyle aslına bakarsanız asıl siyasal dönemini incelemek için 1925'ten Takrir Sütun'dan önceki sayılarının incelenmesi gerektiğini bu nedenle karar verdim. Mesela burada resimli yayın tanıtım yazısında yeni bir edebiyat anlayışını savunacaklarını, okuyucunun mecmuası olacaklarını, yani alelade ucuz eğlencelik de vermeyeceklerini ancak yazarların kendi üç dünyalarında yaşadıkları mesela Servet-i Fünun tarzında bir dergide olmayacaklarını belirtiyor. Bu yazı sıkça literatürde çalışılmış. Bununla ilgili yayınlar var. Ancak hemen bir sonraki sayfada gençlik bize ne vaat ediyor? Girişi şu yazının spotu. Gençlik demektir ki diye başlıyor. Bu yazı nedense literatürde hiç çalışılmamış. İlginç bir şey. Yine Zekeriya Sertel'in kendi imzasıyla yayınlanmış. Ancak burada resmen siyasal bir manifesto var. Hatta biraz da icabında devlete karşı durmaya, daha doğrusu devlet derken hani devleti ele geçirebilecek otoriter eğilimlere karşı şimdiden dik durmaya yönelik bir çağrı var. Diyor ki hatta demokrasi kelimesine belki benim eksikliğimdir. Daha önce literatürde rastlamamıştım eski yazıda. İlk kez demokrasi kelimesinin eski yazıyla yazılışında burada gördük. Demokratik mücadele ve sivil toplum diyor gençlik tarafından ayakta tutulacaktır. Gençlik diyor efkar umumiye yani kamuoyuna hakim olacak. Kendi fikirlerini diyor bu kamuoyuyla etkileşim halinde benimsetecek ve diyor demokrasinin teminatı olacaktır. İlk adımları attık diyor. Cumhuriyet bunun zaten ilk adımıdır. Pek yakında demokrasi kuracağız. Tabii dediği öyle hemen ilk aşamada olmadı ama 1924 Şubat'ta oldukça da iddialı hatta sert bir manifestoyla bunun ilan edilmesi ilginçtir. Burada bu noktadan sonra şimdi kültürel yozlaşma konusunda mesela Sayın Necdet Ekinci'nin güzel de bir çalışma aslında. Bu dergi açısından 2006 yılında yapılmış öncü bir çalışmaydı. Ancak yararlandığım halde bu tür çalışmalarda biraz fazla determinizm olduğunu söyleyebilirim. Zira aslında batılı kültürü savunmaktan oldukça uzak. Dergi apaçık bir şekilde mevcut yaşam tarzının modernize edilmesini ama batılılaşmanın reddini istiyor. Hani bu biraz da şöyle bir analoji kuracak olursam Japonya'nın en sert modernleşme döneminde yani batılı yaşam tarzının öğretim tekniklerinin en sert biçimde taklit ettiği dönemde kimono giymekten ve eski tip Japon evlerinde yaşamaktan asla vazgeçmemesi. Yani belli kültürel göstergelere sıkı sıkıya sarılması gibi bir durum var. Burada Yeni Çarşaf Modaları adlı yazısı Sabiha Sertel'in. Şimdi Sabiha Sertel Türk feminizminin kurucusu kabul ediliyor. Türkiye Komünist Partisi üyesiydi. Bu konuda eşinden de farklıydı. Eşi mesela hiçbir zaman Zekeriya Sertel hiçbir zaman Komünist Parti'ye üye olmadı. Sovyet tarzı bir sosyalizmi de Sovyetlerde yaşadığı dönemde dahi kabul etmedi. Hatta Rusya'da yani zorunlu olarak Rusya'ya göç ettikleri, iltica ettikleri dönemde başını belaya soktu zaman zaman. Dolayısıyla sosyalist kimliği kesin, hatta Marksist yönü olan Sabiha Sertel'in bu yazısında emperyalizmin içimize soktuğu yeni modalara karşı eski İstanbul modasını ve çarşafı savunduğunu görüyorsunuz. Çarşaf diyor bizim kadınımızın güzelliğini sergilemek için kendi milli giysimizdir. Buna diyor sahip çıkalım.
Ancak diyor yeni bir tarzda çarşafı giyelim. Bugün için bu yazı gerçekten insanı şaşırtıyor. Ancak bakın görsellerden görebileceğiniz temelde moda ve yaşam tarzı üzerine bir yazı geri planda oldukça sert bir anti-emperyalist manifestoya dönüşüyor. Yine bu yazıda 1924 tarihli bu sefer birinci değil ikinci sayıda. Eski dünya yeni dünya. Şurada gördüğünüz gibi işte eski dünya derken bizim Ortaköy'deki Valide Camii'ni vermiş. Yeni dünya derken de Amerika Senato binasını göstermiş. Zekeriya Sertel'in Amerika'daki gözlemlerinden, keza Fransa'daki, Türkiye'deki gözlemlerinden yola çıkarak iki toplumu karşılaştırıyor. Yazıyı okuduğunuzda kesinlikle evet, Amerikan toplumuna yönelik bir takdir var. Güçlü ve dinamik bir toplum olduğunu söylüyor. Ama yazı ilerledikçe böyle bir toplum yapısının Türkiye'de diyor taklit edilemeyeceğini veya Türkiye'ye bunun alınamayacağını, hantallığı içerisinde de olsa eski dünyanın o kültürel ilişkileri içerisinde Türk toplumunun kendi modernleşme ve üretim anlayışını diyor geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Burada işte özgür kurumlar, sivil toplum, çok partili demokrasi, özgürlükçü yasalar, sivil haklar, bunlara dayalı ve tabii ki o dönem hep herkesin benimsemiş olduğu halkçı ve devletçi bir kalkınma yoluyla kendi yorumumuzu getirmemiz. Aslına bakarsanız Amerikan toplumunu hani savunuyor veya Amerikancı gibi gözüken bu yazı son kertede aslında Batı'nın taklit edilemeyeceğini, taklit edilmeye çalışılmasının da yararsız olduğunu, Türkiye'nin kendi modernleşme yorumunu kurması ve örnek göstermesi gerektiğini söylemektedir. Evet. Yine bu yazıda mesela söylem tarihsel çözümleme çerçevesinde ortaya koyabileceğimiz bir makro topik olarak şunu gördük. Üretime yönelik yaşam tarzı sunumu. Hepiniz muhakkak biliyorsunuz hocalarım biz ekseri magazinde ve magazinin ekonomi, eleştirel ekonomi politiğinde yaşam tarzı sunumlarını tüketime yönelik yaşam tarzları çerçevesinde inceledik. Ve tüketim toplumunun böylelikle değerlerinin topluma 1980'den itibaren özellikle hakim olması konusu hem bizde hem dünyada ciddi biçimde çalışıldı. Ancak resimli ayda daha önce en azından bugün itibariyle rastlayamadığımız bir durum var. Üretime yönelik yaşam tarzı sunumu. Sürekli olarak Amerikan işçisinin refahını değil, çalışma tarzını, bu çalışmayla beraber mutluluğunu, kendine güvenini, birey olarak özgürlüklerine sahip çıkan dik duruşunu övüyor. Ve bu noktadan dönüp dolaşıp üretime yönelik bir yaşam tarzının, kadın erkek ilişkilerinde, giyim kuşamda, çocuk eğitiminde, genel eğitimde ve iş yaşamında kurulması gerektiğini şiddetle savunuyor. Bu eski dünya ve yeni dünya yazısı bunun örneklerinden sadece birisi. Ancak Zekeriya Sertel ve diğer yazarların bu konuda başka yazıları da var. Bu sayfada kısaca sunumum için şöyle bir yöntemimi toparladım. Dediğim gibi burada mesela makro topiklerimiz yeni hayat, üretime dönük yaşam tarzı sunumu, kadın hakları, çocuk hakları, yoksulların ve işçilerin hakları, emperyalizmin ve batılı sermayenin sert biçimde eleştirilmesi, bu makro topiklerimiz içerisinde ayrıca konu ve kategoriler çıkarttık. Temalarımız temelde bu çözümlemeyi yaparken hatırlatma magazin temaları gibiydi. İşte giyim kuşam, yeme içme, spor, popüler edebiyat, dans, müzik, kadın erkek ilişkileri. Bu hafta sonu nereye gidelim? Ancak bütün bu temalar
size söylemiş olduğum siyasal makro topikler içerisinde incelendiğinde tamamen farklı bir yere çıkıyor. Yani bugünkü magazin temalarından söylem itibariyle uzaklaşıyor. Dolayısıyla resimli ay bir taraftan Osmanlı Devleti zamanından beri tanımlanmış bir hegemonyaya ve kendi karşısına koyduğu tarihsel bloğa karşı çıkarken bir yandan da genç cumhuriyetin siyasal iktidarının bu eski hegemonyaya benzemesi ihtimalinden korkuyor. Dolayısıyla özgür ve demokratik bir toplum mücadelesi veriyor. Burada niyeti kültürel anlamda veya değerler anlamında insan ilişkileri bağlamında toplumun güçlenmesi, kendi özgürlüğüne sahip çıkan, özgürlüğü için mücadele eden bir topluma dönüşmesi. Basitçe o gençlik bize ne vaat ediyor yazısında da söylediği gibi birilerinin diyor size vermesiyle özgür olamazsınız. Bu özgürlük için mücadele edebilecekseniz özgür olursunuz. Bugüne geldiğimizde yani aradan 100 yıl geçtiğinde şimdi hegemonyayı dönüştürebildiler mi yoksa farklı bir hegemonya mı kuruldu Türkiye'de? Tabii bu tartışma konusudur ancak resimli ayın kendi amacı çerçevesinde yeni bir dönüşüm ve yeni hayat için samimiyetle mücadele ettiği görülmektedir. Resimli ay Türk modernleşmesi sürecine ve kültürel dönüşüme katkı sağlamıştır. Bu kesin ancak bu etkileşimli oldu. Yani günün siyasal devrimiyle birlikte yaşandı. Bu bağlamda resimli ayın sadece benim veya işte gerçekleştirmeye çalıştığım proje ekibinin değil, bütün Türk akademik camiası tarafından olumlu ya da olumsuz yönleriyle araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Zira Cumhuriyet'in Osmanlı'nın son yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ne yaşandığını ve toplumun ne yaptığını tam olarak özümseyemeden sanırım bugünkü sorunlarımıza da çözüm öneremeyeceğiz. Derginin en azından yayıncılık alanında bir dönüşümü büyük oranda kendi çabasıyla gerçekleştirdiği kesindir. Haliyle bu dönüşümün de nasıl gerçekleştiği Cumhuriyeti ve yeni Türk toplumunu anlatmak için yaşamsal kabul edilebilir. Evet. Çalışmamızda görünen yani resimle ayın görünen yüzündeki magazin yayıncılığının ve kullandığı göstergelerin düz anlamının ötesinde siyasal bir projeye bağlılığını yani bir referans sistemi olduğunu gördüm. Bu referans sistemi dediğimiz gibi kendi modernlik ideolojisi yani yeni hayatta. Tam olarak ne dediğim yani bu terime yabancı olanlar bir tam metin olarak Atatürk'ün 10. yıl nutkunu bir daha dinleyebilirler. Mesela nutuk orada güçlü bir yeni hayat vurgusuyla bitiyor. Dolayısıyla bu noktada aslında Ziya Gökalp ekolünden gelen Cumhuriyet elitlerinin kafasında ortak bir kavram var. Bugün biz niye bu kavramı çok az biliyoruz veya bu yeni hayat fikrini neden pek az çalışıyoruz? Bu ayrı bir konu. En azından resimler üzerine bu çalışmalarla kavram tekrar hatırlanacaktır. Bir de tabii ki bir şey daha bu tarihsel yöntem içerisinde göstergelerin farklı anlamları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela az evvel paylaşmış olduğumuz örnekte çarşaf bugün için farklı bir anlam var. Yani bugün olumsuz bir kıyafettir. Kara örtme dediğimiz şeydir. Ama o gün için anladık ki çok farklı biçimler olan farklı bir göstergeymiş. Sonuç olarak genel itibariyle tamamen magazine düşen, denk gelen bir yazı dahi bir toplumsal cinsiyet meselesiyle bağlanmakta ancak toplumsal cinsiyet, sınıfsal ayrım ve üretim ilişkileri bağlamında ele alınmaktadır. Sertellerin Amerika'da yaşadıkları sırada gördükleri magazin tarzı dergicilik anlayışını resimli ayda kullanmaları toplumsal hedeflerine yönelik bir aracı olarak düşünülmelidir. Yüz anlamıyla sansasyonel içerikler ya da dönem itibariyle toplumun fazla alışık olmadığı işte modern kadın temalı görseller, mesela her kapakta rastladığımız güzel kadın resimleri
yüz portreler. Ayrıca dilde sadelik, sıradan okuyucuyu dergiye çekmek için kullanılan unsurlar. Derginin resim ve görselliği Türkiye'de yaşamın bu derece içine sokması başlı başına bir önem taşıyor. Çünkü daha önceki bir yerinde bu kadar resim kullanımı yok. Buna karşın dergi görsel sanat hazzı vermenin ötesinde izler kitleyi savunduğu argümanların içine daha kolay çekmeyi umuyor. Yine ayrıca kadın okuyucuyu daha fazla okumaya çekmek istemiş olabilir. Zira malumunuz o dönem kadınlar içerisinde okuryazarlık oranı daha düşüktü. Bu bağlamda Resimli Ay Türkiye'de halkın sahip olduğu yaşam tarzı ve kültürü tümüyle reddetmiyor. Ama gelenek adına benimsenmiş bir yozlaşmayı problem ediniyor. İlerlemeye engel olarak gördükleri unsurları toplumdan ayıklamak. Bu bağlamda Serteller ve Resimli Ay kadrosu eski toplum yapısının Cumhuriyet'le birlikte ortadan kalkmasını destekliyor. Ancak sınıf politikaları, üretim ilişkileri ve sivil toplum alanlarında alınması gereken önlemleri de sürekli vurguluyor veya Cumhuriyet'in bunları yapmakta geç kaldığını sık sık iddia ediyorlar. Sonuç olarak Kasım 1924'te Zekeriya Sertel'in ve Cevat Şakir'in beraber idamla yargılandıklarını, sonra da birinin Halikarnas'a, Bodrum'a, öbürünün Sinop'a 3 yıllığına sürgün edildiklerini söyleyebiliriz. Yani sürgün kararını duyunca o kadar mutlu olmuşlar ki sevinçten çığlıklar atmışlar. Yani çok daha ağır bir ceza bekliyorlardı. Amerika'yı ve Avrupa ülkelerini örnek almak istedikleri açık, ancak bu ülkelerdeki adaletsizliği ve geri kalmış ülkelere karşı emperyalist politikaları da sert biçimde savunuyorlar. Derginin güçlendirmeyi umduğu başlıca toplumsal kesimler özellikle kadınlar ve çocuklardır. Sınıfsal ayrım ve genel anlamda yoksulluğu yermişlerdir. Bilhassa Türkiye'de zengin kesimin yozlaşmış veya batıyla fazla iç içe geçmiş olduğunu düşünüyorlardı. Bu noktada işçi sınıfıyla, yoksullarla daha empati kurabilen yeni bir milli burjuvazi, yeni bir milli girişimci sınıf hayal etmişlerdi. Bu genel anlamıyla zaten Cumhuriyet'in de projesiydi. Haliyle tüm sınıflardan kadınların ve çocukların eğitim yoluyla, sağlık tedbirleriyle, korunma yoluyla haklarını elde etmeleri, ayrıca Türkiye'de kültürün ve kimliğin yeniden dönüşmesi. Kimlik dediğimizde tabii ki bu kadın ve erkek değil, Türk kelimesini süratle vurguluyorlar ama bu dediğim gibi bu Türk'ten anladıkları kimlik açıkçası o kadar derin ki veya fazla boyut içeriyor ki bir sunum içerisinde anlatmamız da oldukça zor olacak. Zannederim zaten vaktimizi de Evet açtık. hocam, şu an saat 5.30'a doğru geliyor. Evet, bir Sanırım ekranı başka değiştirebilir miyim? Bir iki tane hemen örnek göstereyim, kapatayım. Belki ilgi çeker. Hocam, tek bir örnek gösterirsek iyi olur çünkü kapanış oturum Tamam. başlıyor. Nasıl değiştiriyoruz ekranı hocam? Bir saniye şu ekran paylaşımını. Heh, tamam. Hocam şu an hala PowerPoint görünüyor. Evet, şimdi Heh, Word dosyası evet. açıldı. Tek bir Efendim bu örnek. mesela nereye gidiyoruz? Cemiyetimizi tehdit eden müthiş tehlikeden haberdar mıyız? Magazin dergisinde olmaz ama magazin sunumu içerisinde toplumdaki nüfus çöküşü. Yani demografik çöküntü anlatılıyor. Bu çocuktan kim mesuldür? Pek çok fazlasıyla aslında sosyal açıdan ağır bir yazı. Sert bir toplumsal eleştiri var. Çünkü o gün İstanbul'da çok fazla yetim kimsesiz çocuk vardı. Bu biraz daha hafif bir yazı gibi gözüküyor. Darül Elhan'da konser. İçkisiz çalgı olur mu? Dergi artık Cumhuriyet'in yeni insanının efendi gibi içmeden müzik dinleyeceğini burada savunmaktadır. Enteresan. Yani hem muhafazakarlık var hem çok güçlü bir değişim vurgusu var. Bu da az önce söz ettiğimiz yeni çarşaf modaları adlı yazının daha büyük görseli. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz Hocam için. biz Şu çok teşekkür paylaşımı ederiz. durdurayım. Çok sağ olun. Benim çok ilgimi çekti. Ben hem Türk basın tarihi dersi veren bir öğretmenim. Evet, evet, biliyorum, Bir görmüştüm. yandan söylem tarihsel yaklaşımı da çalışmaya çalışan birisi olarak diyeyim. Ben size çok mutluluk duyarım hocam. Size hemen notlarımı göndereyim. Çok sağ olun. Ayrıca burada bir şey ilgimi çekti. Biraz böyle sanki ikinci meşrutiyeti hatırlattı bana. Çünkü çarşaf dediniz ya, Hı. benzer bir şey Fes ve Sarık arasında da yaşanmıştı Aynen, bağlam. aynen. Bak, Burada bu çarşaf örneği ilginç yani. yani çarşaf ama işte şeffaf bir ferace. Yani peçeye karşılar. Evet. Burada peçeye karşılar ama e,
Müsaadenizle karşılaştıkları asıl... İncil Hoca bir şey söylemek istiyor. Hocam buyurun. Selahattin merhaba. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi görmek ne mutluluk verici. Pazartesi neyse inşallah hocam. Önümüzdeki haftalarda zaten bir Eskişehir'e geleceğim. Çocukları getirip götürüyorum. Burada rutubetten biraz hastalanmaya başladılar. Kuru iklime alışmış insanlarız. Eskişehir'deyiz ya. Orada inşallah size de bir ziyarete gelirim. Geçmiş olsun Selahattin. Bu güzel sunum için de ben de hem CIM adına hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Ay sağ olun. İltifatınız teşekkür ederim. Selahattin, yani çok önemli bir konu gerçekten. Çok da güzel çalışmışsın. Benim Eski yazı öğrenmek en zor kısmıydı hocam. söylemek istediğim birkaç nokta var. Şimdi Lütfen. Alaaddin Hoca'nın işaret ettiği noktayla da çok örtüşen bir şey. Birincisi şu, öncelikle söyleyeceğim. Sabiha Sertel Türk feminizminin başlatıcıdır, öncü ismidir. Bu yanlış. Burada maddi var bir. Çünkü Serpil Çakır'ın kitabında Osmanlı'daki feminist kadınlar var. Böyle tam da hani Evet günümüz hocam. feministleri gibi. Dolayısıyla Nezihe Muhittin var mesela. Ha, Çok ben özür dilerim. Ha tamam. Sunumda ben orada bir hata yaptım. orada maddi Feminizm hata. kavramı kesinlikle ilk kullanılan o değil. Kesin haklısınız. Çok Kavramı haklısınız. kullanımında da ilk feminist de ya da feminist Kesinlikle değil. Türk feminizmi diye birleşik halde bir milli feminizm fikri ortaya atıyor. Özür dilerim. Fark o. Tamam. Ben Türkiye'de feminizm gibi anlaşıldığı için kusuruma bakmayın ama çok iyi oldu. Doğru, sunumlarda böyle şey oluyor. Sağ olun uyardığınız için. Aslında Tamam. telefonda da bir kere konuşurken sizden hani fikir almıştım. Beni uyarmıştınız bu konuda. O zaman Doğru, yine hata yaptım. Doğru, hatırladım benzer şimdi. bir şey konuşmuştuk sanırım. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim sana. Söyleyeceğim de şu, çok Amerika'daki gördükleri magazini Türkiye'ye uyarladılar diyorsun. Evet, bu kısmen doğru ama bu da kısmen doğru Selahattin. Orada da dikkatli bir analiz yapmakta fayda var. Bu analizi yaparken hani magazini taşıdılar. Magazini taşırken de aslında hani neden Amerika'ya gittiler? Kim Amerika'ya Bir daha pardon hocam, ses gitti. neden magazin neden Evet. dergi magazine benziyor? Magazinvari bir içerikli ama bir taraftan da çok politik mesajları var. Yeni kurulan bir Cumhuriyet Türkiye'si modernleşme projesinin sesi olmaya çalışıyor. İnsanları bu yaşam tarzını göstermeye ve ikna etmeye. Buna hani tutum Evet. diyoruz ya, aslında tutum ve yaşam tarzı değiştirmeye çalışıyor. Orada ben şeyle ilişkin özellikle Sabiha Sertel için Sabiha Sertel'in kimdi? Halide Edip'le ilişkisini de irdelemek gerekiyor. Kesinlikle Halide Edip'in çok sayıda yazısı var zaten. Neden Halide Edip bu aslında Zekeriya Sertel'i gazetecilik okusun diye ki Kolombiya Üniversitesi'nde okuyor. Aynen. Gazetecilik eğitimi alıyor. O Halide Edip zaten. Aracı Halide olan. Edip, onları aslında Amerika'ya gönderen Halide Edip. Aynen öyle. Derken Zekeriya Sertel gazetecilik okurken Sabiha Sertel de Sosyal çalışma. Galiba sosyal öyleydi. hizmet okur, sosyal politika okur ve aslında şeyde de Sultanahmet mitinginde biliyorsun Evet. işte Türkiye'de bu Anadolu'da Kurtuluş Hareketi başlarken Halide Edip Halide Edip burada. Onlar Amerika'dalar. Hayır, Sultanahmet konuşmasını metne yazar, sayfaya yazar, hazırdır. Evet. Sabiha Sertel'e verir. Sabiha Sertel daha 16 yaşında, hani genç kadın bile değildir. Daha çocuk. Doğru hocam. Çok güzel anekdot. Sağ olun. Çok teşekkür ederim bu anekdot. Harika. Konuşmayı topuzun içine gizlerler. Çarşafı giydirirler. Kadınlar çarşaftan çıkmaya çalışıyor. Osmanlı'da kadın hareketi başlamış. Yüzlerini açma hakkını talep ediyorlar. Tam tersi onun yüzünü kapatıyorlar kimse tanımasın diye. Konuşmayı aynı gün Sultanahmet'te miting sürerken Tanim gazetesine götürür. Bir sonraki gün konuşma yayınlanır. Şimdi buraların iyi irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam. Kesinlikle zaten aynen öyle. Zaten açıkçası bu Hüseyin Cahit'le aslında çok dostane bir ilişkileri var. Evet. İlginç bir şey. Ama zaten son kertede defterlerini düren de biliyorsunuz Hüseyin Cahit oldu. Böyle de ilginç bir şey var. 1945 Aralık'ta. Serhat hocam çok özür dilerim. İncil hocam herhalde söyleyeceğiniz söylediniz. Varsa başka. Hayır ben kusura bakmayın. Ben öğrencilikten hocam kalma. Hocam anlatsın, ben saatlerce ağzım açık dinleyeyim. Biz bence bu konuyla Ben hep ilgili özel bir öyleyimdir. oturum yapalım gelecek etkinliklerde.
rahat rahat konuşalım. Çünkü kapanışı oturuma başlamak üzere. Buradan kapanışa geçelim isterseniz. Evet. İlk konuşmacı kim? Erkan Kapanış Hocam bırakayım ben o zaman sözü. Erkan Hocam yönetir galiba kapanış oturumunu. Hocam buyurun. Ben teşekkür ediyorum bütün katılımcılarımıza. Biraz reytingimiz düştü tabii akşamın bu saatine kalınca. Bir de yapay zeka falan deyip oradan resimlaya geçince birden böyle bir çağ atlamakla ilgili bir durum da var tabii. Onun için de reytingimiz düştü. Ama burada yapay zeka deseydik, yapay zeka ile resimler yeniden canlandıralım. Ben Erkan hocam, aslında bakarsanız derginin o kadar fazla metni var ki bunları zaten tekrar bu analize sokabilmek için biz de yapay zeka kullanıyoruz. işte onu herhalde ön plana çıkarmamız artık gerekiyor. Evet Bir de yeni hocam. farklı bir şeyler söylemek gerekiyor. Ben genel bir şey söylemek istiyorum şimdi. Ali Atıf Biloz hocamızın çok güzel bir sunumu oldu bence sempozyumumuzun açılışında. İzlememiş olan arkadaşlarımız varsa onu mutlaka izlesinler. Özellikle genç araştırmacı arkadaşlarımız için, asistan arkadaşlarımız için bence ufuk açıcı bir konuşmaydı bu. Ne dedi? Özetle hocamız yapılacak çalışmaların bundan sonrası için tabii yapay zeka ve işte iletişim teknolojileri merkezde olmak üzere topluma katkısı, demokrasiye katkısı, ekonomiye katkısı gibi ya bu çalışmayı yaptık ya da bu verileri derledik iyi tamam güzel de kimin ne işine yarayacak yani bunlar falan gibi. Ben kendi adıma öyle yorumladım hocamızın çıkarımını ve anlamlandırmak veriyi önemli dedi. Ön plana çıkan şey bu dedi. Tabii benim için de önemli olan buydu. Hep de ben derslerimde de aslında bunu öğrencilerime söylemeye çalışıyorum. En önemli meselelerden bir tanesi problem. Yani mesele ne? Niye biz bunu çalışıyoruz? E, Bunun belki peşine düşüp ondan sonra yöntemi yine yüceltmeden, verilerimizi yüceltmeden oradan çıkardığımız anlam üzerinden literatürü de tabii üzerine koyarak yeni bir şey söylüyor muyuz, söylemiyor muyuz? Kimin ne işine yarıyor bu söylediğimiz şey? Araştırmayı biz niye yapıyoruz? Bu sorularımızın yanıtlanması gerekiyor. Bunların altını çizmek istedim yalnızca. Benim aklımda kalan şeyler anlamında. Öte yandan tabii sunumların arasında hocalarımızla, misafirlerimizle, işte keynote speakerlarımızla da konuşma fırsatı bulduk. Şimdi 20 yıllık bir birikim var. Bu birikim içerisinde ben önemli bir noktaya geldiğimizde bu sempozyumda gözlemlediğimizi düşünüyorum hep beraber. Çünkü bu yıl sunulan bildirilerin kalitesi, niteliği, özellikle yöntem olarak, örneklem olarak seviyesi, içeriği anlamında biraz daha bence geçmişten daha dolu gibi geldi bana. Hatta Sayenizde. doktora öğrencilerimizin bildirileri bile, o oturumlarda bile bence kalite vardı. Bu demek oluyor ki artık daha fazla yöntem ve araştırma yöntemleri gibi dersler daha fazla alınmaya başlamış. Bir birikim cidden oluşmaya başlamış ve arkadaşlarımız daha fazla az önce de söylediğim hususlara yönelik biraz daha düşünmeye başlamışlar gibi bir değerlendirmemiz oldu. Daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Yani umut verici görüyorum. E, Nereden umutlandık biraz da işte Alaaddin Hocam da söyledi. Bir lise öğrencisi arkadaşımız bugün çok güzel bir sunum yaptı. Hani bizim araştırma görevlisi arkadaşlarımızdan kimin o yönleriyle belki daha güzel bir sunumdu. Çok harika bir İngilizcesi vardı arkadaşımızın. İnşallah böyle gençler sağlam geliyor onu demek istiyorum. İnşallah. Öyle görüyorum. Öyle görmek istiyorum. Umutlanmak istiyorum. Öte yandan bu sempozyumun gerçekleşmesinde bu yılda Anadolu Üniversitesi'nin olurlarına, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, İletişim Bilimleri Fakültemizin dekanlığına, dekanımız Sayın Bülent Aydın Ertekin hocamıza, e, gazetecilik bölüm başkanımız İnciray Cangöz hocamıza, ondan sonra burada organizasyon komitesini de görmedik biz ama İzlem Vural hocamız, ondan sonra Sevil Bayçuk hocamız, dekan yardımcılarımız olarak arka planda bize çok büyük destek oldular. Moderatörlük görevlerini üstlenmiş olan sevgili arkadaşlarımız başka başka üniversitelerden gelerek Eskişehir'e bize destek verdiler, zamanlarını, günlerini ayırdılar. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesindeki arkadaşlarımız Besim Yıldırım'a, gıyabında şu anda burada değil bir ara buradaydı görmüştüm. Teşekkür etmek istiyorum. Oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Bu sempozyumda hani ifade etmesek de benim çok öğrencim vardı.
Lisanstan öğrencim vardı. Bunlar şimdi profesör olmuşlar. Hep eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızdı bu sempozyum ya da öğrencilerimizdi. Selahattin de bunlardan bir tanesi Sağ olun öğrencimiz. hocam. Onları daha fazla kendi aramızda görmeye başladık. İşte Flora da şu anda burada, onu görüyorum. O da bizim öğrencimizdi. Diğer arkadaşlarımız da öyle yani. Bunu demek istiyorum. Her birine katılımları, destekleri için teşekkür ediyorum. Senede bir de olsa bir araya gelip bu sempozyum sayesinde bir karşılaşıyoruz. En azından bir çay içiyoruz. E, Ne bileyim, gülen yüzümüzü birbirimize gösteriyoruz. Bununla da umutlanıyoruz. İçimiz bir sıcak oluyor diyelim. Herkese bu yüzden teşekkür etmek istiyorum. Organizasyonun gerçekleşmesinde Alaaddin Paksoy hocamızın çok büyük katkıları var. Arka planda misafirlerin gelmesi, gitmesi, bu sene destek veren TÜBİTAK'ın desteklerinin sürmesi, onun organizasyonu, bunlar zor işler gerçekten. Yapan arkadaşlarım daha iyi bilir. Zaten takdir ediyorlar bizi, sürekli gördükleri her yerde bunu söylüyorlar. Bir başka kahramanımız bu sempozyumda Simge Süllü Durul arkadaşımızdı. O da bildirilerin gelmesi, hakemlere gönderilmesi, değerlendirilmesi, işte yazıların hazırlanması vesaire gibi süreçlerde arka planda bu sempozyumun en önemli bel kemiklerinden birisi diyebilirim. Bunun dışında başka kim vardı derseniz, şimdi bizim uzun bir Serpil, organizasyon. kat Serpil, sekreterimiz Serpil Hanım. Serpil bile bir sekreterimiz olur, kas sekreterimiz. O bile bu sempozyumda kendi elinden damacanalarını getirmekten başlayarak ondan sonra bir sürü bize katkılarda bulundu. Şu anda Alper Hakan arkadaşımız, Yavaşçalı arkadaşımız, bir hocamızın treni olduğu için onu trene yetiştirmeye gitti mesela. E, Yani kendisinden bunu rica ettik. O hocamızı götürdü. Şu anda bir başka arkadaşımız 3 yabancı konuğumuzu kendi arabasıyla İstanbul'a götürüyor. E, Fatih arkadaşımız şu anda asistanımız. Bunlar hepimizin el vererek bu sempozyumu nasıl gerçekleştirdiğimizi gösteren göstergeler. Bu sempozyum yalnızca 3-5 kişinin desteğiyle değil, işte sekreterimizden tutun da bu fakültede hizmet veren tüm hocalarımızla, işte yönetimimizle el birliğiyle hazırlanan, gerçekleştirilen bir sempozyum. Bunlardan bir tanesi bile eksik olsa bu sempozyumda çok önemli bir e, yapı taşının eksik olabileceğini söyleyebilirim. Ben tekrar tüm katılımcı arkadaşlarıma, emeği geçen tüm arkadaşlarıma, asistan arkadaşlarıma yürekten teşekkür etmek istiyorum. Düşünüyorum ki bu sempozyum benim başkanlığını yürüttüğüm son sempozyum olacak inşallah diye düşünüyorum. Ve bayrağı genç arkadaşlarımıza, başta Alaaddin hocamıza, Simge hocamıza devretmek istiyorum. Ben yine dışarıdan destek veririm. Bu yıl aslında ben sempozyumu zaten Alaaddin hocamıza sen yap demiştim. O da hocam siz yapın işte 20.si anlamlı falan dedi. Onun için hani gene beraber gittik. Onlar olmasaydı ben bu sempozyumu organize edemezdim. Ama zannediyorum ileride bu organizasyonu çok daha güzel de yaparız. Mesela indekse girmesi söz konusu sempozyumumuzun. Zaten her şey internette açık, temiz de indekse sokabilirse genç arkadaşlarım bunu, yani çok önemli bir aşama elde etmiş oluruz. Yani önümüzdeki dönemin en önemli hedefinin de bu olması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Sempozyumumuzun kitabı çıkacak elbette. Bunun dışında indeksli bir kitap olması için de çalışmalarımız var. Morse indeks olur, başka bir indeks olur. Bu tabii katılımcı arkadaşlarımızın, istekli arkadaşlarımızın sayısına bağlı olarak da karar verilecek bir durum. Eğer onu da başarırsak zaten çok ciddi bir, ne diyelim, mesafeyi daha almış oluruz. Türkiye'de 20. yılını dolduran bir sempozyum olması nedeniyle bu sempozyumun çok önemli bir yeri var. Bunu da zaten katılımcılarımız bize gösterdi. Bu sempozyumda lafı belki biraz uzatıyorum ama Profesör Doktor Maxwell Malcolms'u beklenmedik vefatı sonucu bize özel oturum gerçekleştirdik. Keşke ben Alaaddin Başkan olsaydı da bütün enerjimi o oturuma verseydim. Kendi adıma söylüyorum bunu. Ya da o oturumu tamamen Zoom'dan yapsaydık. Kendi aramızda şöyle olsaydı, böyle olsaydı dediğimiz noktalar var. Yani çok daha güzel olması. Güzel oldu ama daha da güzel yapabilirdik diye düşünüyorum. Bize gecikmeli gelen teknik sorun nedeniyle Mahkoms hocamızın eşi Betsy Mahkoms'un bir mesajı var.
Yaklaşık 1,5 sayfa. Ben şimdi bunu İngilizce okumak istemiyorum. Size özetle ifade edeyim. Böyle bir organizasyon yaptığımız için, anma toplantısı yaptığımız için, dünyanın birçok ülkesinden akademisyeni bir araya getirip konuşturma yaptığı için bize teşekkür ediyor. Minnettarlığını ve aile olarak evlatlarıyla birlikte bizim yanımızda olduğunu ifade ediyor. Onun akademisyen arkadaşları tarafından da hatırlanacak olmasından McCombs ailesi olarak duydukları gururu, mutluluğu ifade ediyorlar özetle. Bütün bu konuşmaları inşallah kitabımız içerisinde tam metin olarak da bulacaksınız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Gelirseniz çay kahve içmeye kapımızın açık olduğunu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sözü Alaaddin'e bırakıyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Aslında birçok şeyi siz açıkladınız, birçok şey özetlediniz. 20. yıl deyince tabii söylemesi bile zor aslında. 20 yıl nasıl geçti? CIM'le birlikte bölüm olarak aslında çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum fakülte olarak. Benim CIM'le kişisel hikayem 2009 yılında başlamıştı. İlk kez University of Texas'ta yapılan CIM'e katılmıştım. Öğrenciyken hatırlıyorum, yine kampüste afişler vardı. İşte özellikle bu ilk yapılan CIM galiba benim öğrencilik yılıma denk geliyor, 2003 yılında. Sonra 2011'de San Diego'dakine katılmıştım. Sonra da buraya atandıktan sonra da 2014'ten beri ekip olarak çalışıyoruz. Bu son CIM'de ben de Erkan Hocam gibi düşünüyorum. Bildiri kalitesinde bir artış var gibi. Esas benim ilgimi çeken tarafı, sanki bu araştırma eğilimlerini gayet iyi takip ediyoruz. Bu zaten COVID-19 sürecinde de çok belirginleşmişti. Belki de biz biraz belirliyoruz. Belki bizim yayınladığımız kitap veya bu program, konferans, sempozyum programı diğer iletişim camiasındaki akademisyenleri etkiliyor ve araştırma eğilimleri şekilleniyor. Bu sene de yapay zekanın özellikle ön plana çıktığını gördük. Bir diğer konu, TÜBİTAK'ın bize destek vermesi onur verici. Çünkü TÜBİTAK her başvuruya evet diyen bir kuruluş değil. Özellikle bilimsel etkinliklerle ilgili gerçekten ciddi bir hakemlik sürecinden sonra karar veriyorlar. Bu da bizim etkinliğimize verdikleri değeri gösteriyor aslında. Daha önce de biz 2018 yılında yine destek almıştık. Bu sene de yine TÜBİTAK desteğiyle bu etkinliği daha ileriye taşıdığımızı söyleyebilirim. Yurt dışından gelen hocalarımız çok çok güzel sunumlar yaptılar. Keynote konuşmalar, özellikle fakültede gerçekleşen konuşmalar. Öğrencilerimiz onlarla tanıştılar. Bu da çok değerli bir şey. Lisans öğrencisiyken dünyanın farklı yerlerinden hocalarla tanışmak her zaman kolay bir şey değil. Bu deneyimi de yaşadı öğrencilerimiz. Ben de yine teşekkürlerimi sunuyorum dekanlığımıza, bölüm başkanlığımıza. Az önce söylediniz, bundan sonrası için düşündüğünüz planları. Tabii ekip olarak buradayız. Ben yine son olarak sizsiz olmaz diyorum. Bundan sonraki cimlerde hep beraber devam ederiz diye düşünüyorum. Ve sözü İncil Hoca'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim de bu kapanış oturumunda söyleyebileceğim şey arkadaşlar, bölüm başkanı olarak, İncilay Cangöz olarak değil, ben bu etkinliği gururla izledim gerçekten. 20.sini gerçekleştiriyoruz. Bir asrın 1/5'ini yapmışız. 20.sini yapmak bir etkinliğin, akademik bir etkinliğin gerçekten çok güçtür. Bunu başaran bir ekiple birlikte çalışıyorum. Ne kadar güzel. Hepinizi kutluyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hani sahiden 12 farklı ülke, 143 akademisyen, 67 üniversite, bunlar hiç kolay şeyler değil. Ben arka planda görüyorum, herkes o kadar çok çaba sarf etti ki ve bunca verilen emek de karşılığını buldu diye düşünüyorum. Gerçekten ben de izlediğim oturumlarda hepsinden böyle yeni şeyler öğrenerek, tatmin olarak ayrıldım. Türkiye'deki iletişim alanının kurumsallaşmasında da CİM'in de katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben sekreterimiz Serpil Hanım'dan başlayarak araştırma görevlilerimiz, sonra düzenleme kurulumuz, bunun dışında dışarıdan destek veren danışma kurulumuz, şimdi görülmüyor ama hakemler, ben de hakemlik yaptım, onun için söyleyeyim bir taraftan da hakemlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dekanlarımız her zamanki gibi destek oldu, dekan yardımcılarımız. Bunun dışında rektörlük destek verdi. Ben de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. CİM'in evet Erkan hocasız olmaz ama diğer taraftan da biraz genç ekibe devredilmesinde de fayda var diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim.
Erkan Hoca her daim zaten yanımızda. Ben de her daim yanınızdayım arkadaşlar. CİM'i daha da ileri taşımakta fayda var diye düşünüyorum. Sizlerin de zaten işten kaçmayı, sorumluluktan kaçmayacağınızı biliyoruz ziyadesiyle. Güzel oldu. Dostlar, arkadaşlar, mezunlarımız, meslektaşlarımız bir araya geldik. Yorulduk ama gerçekten ben bugün fakülteden çok mutlu ve gururlu bir şekilde ayrılacağım. Hepinizin eline, emeğine sağlık. Teşekkür ederim Alaaddin. Sağ ol. Sözü devredeyim. Simge galiba konuşmak ister. Evet, teşekkür ederim bana da söz verdiğiniz için. Ben de madem 20.sini düzenliyoruz, nasıl başladığımı ben de anlatayım. Benim cimri anım o kadar eski değil buradaki diğer hocalarımız kadar. Ama 2014'te bu fakültede işe başladım, Mayıs ayında. Beni o hafta CİM'in organizasyon komitesine aldılar. Erkan hocam sağ olsun. Ve 2014'ten işte 10 yıl olmuş. Sanıyorum o zaman 12. CİM'di. Ee, işte 20.sine kadar hiç soluksuz çalışarak hep birlikte bugünlere gelmişiz. Tabii ki çok yorucu ama bir yandan çok keyifli. Hani böyle bir şeyin parçası olmak, vesile olmak böyle büyük işlerin yapılmasına. O yüzden biz de elimizden geldiğince çalışıyoruz, koşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da umarım başarıyla devam eder sempozyum. Herkesin emeğine sağlık. Katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki onların katılımıyla da böyle büyük işler yapmış oluyoruz. Herkese teşekkürler. Evet Başka hocam. söz almak isteyen var mı? Nasıl var mı bilmiyorum. Hülya kaçtı galiba. Ee, Erkan hocamla bitirelim bence tekrar. Hülya konuşacak mısın? Yok, kaçmadım hocam, buradayım ama söylenebilecek her şeyi söylediniz. Ben de sizin önderliğinizde başta Erkan Hoca olmak üzere saydığınız bütün isimler, tabii ki tekrar etmeyeyim. Biz de burada çok şey öğreniyoruz hocam. Yani köklü bir organizasyon içinde yer almak, bunu temelden görmek çok değerli benim açımdan. Sizden öğrenerek, katılımcılardan, gelen hocalarımızdan, buradaki diğer bildiri sunan herkes, bu ekosistemin içinde bulunan herkes çok değerli ve biz de ucundan ufak da olsa bir parçası olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. El sallayalım ve bir ekran görüntüsü alalım ve bitirelim isterseniz. Yönetmen Ferhat. Ferhat kapatacak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Çok sağ ol.